mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio si askani Gambia newspaper ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi dal di tolloog bésub dimanche fukki fan si weerub November atum 2024 comme nan ko gëna xamé rek ci kalama angale té le Sunday 10th of November 2024 watani tay bi li ñuy gestu moy President Donald Trump réréw leen mbir ne bu yagut leen ko tanat gannaaw bo xamé né America demoon neen oote ji ban oote Donald Trump dal di gagné Donald Trump nak moom moo nekkoon président bu America avant Joe Biden di ñëw fi mu nekk nag January dina delluwaat dal di dëkk sa White House ba daanaka moom mooy nekk président bu America gannaaw boo xamee ne Joe Biden dem na li tax America dal di tànn Donald Trump jaxal na ñu bari ba tax na waxtaani tey bi dineen gestu Trump li ko America dal di tànn ana lan la firndeel si gox gin xamee Afrika ana lan la firndeel si goxi Europe ana lan la firndeel si goxi Asia ana lan la firndeel si fitna bi nga xamne moo nekk diggante Israel ak Palestine ana lan la firndeel si sun mbokki Chinese yi ana lan la firndeel si Russia ana lan la firndeel si Iran ana lan la firndeel tamit si àddina si yépp li yépp dineen ko gestu waaye dineen njëkka gestu ana kan moy Donald Trump sun gan gi nak tay du ken kudut Mr. Saul Jawara Mr. Jawara Gambian Swedish rights activist la mu ngi yëngu su lepp lo xamne luy dolel aha ak yelefi dom adama ci ko suuf mom su lolu la yëngu mom moy ki nga xamne mom moy ki talif mom moy ki binda ben téré buñ xamé My Inspiring Journey This Far waaye nag bala ñoo dem jëli sun gan gi rek mbokk yi nañ leen bàyyi sun réew xel nañ leen def Gambia sun biir xol nañ leen def Gambia sun biir xel nañ leen xoolaat sun réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi nañ leen xoolaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànna nañ leen xoolaat gestuwaat li koy saafaraal si mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi mun a taxaw réew mi mun a naat Gambia dal di yegga ñun ñëpp fun bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diina yi toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga dara jombuñu te dara mankewuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi si àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon su jëlee sun xel mi nas ko ñaw ko daas ko namma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo sa dëgga dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sa musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu daleem xéewal yépp ba noppi te ban tey mënu na lijjanti réew mi mun xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim corruption mbalit mi ndox mi
ak courant wi kamaji ñun ñu ne sa dëgg-dëgg nit ñi dese nañoo bëgg te nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def ludut dal di dem rek jëli ki nga xam ne kii mooy sun gan te bi gan du kenn ku dut Saul Jawara Saul maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal di la yaatal fii si AG radio mais la rek nga dal di nuyu wante suñu déglukat yi balaa ñuy tàmbali waxtaan ji. waaw asalaamualeykum Alaaji Saliou ak mbokk yi ñooy déglu yépp maa ngi leen di nuyu di leen sant ci bési dimanche bele ci bési weer bele novembre di sant ñëpp ak di gërëm ñëpp ci déglu bi lii nag jàngate bu am njëriñ la because mu ngi deal with our present situation at home and around the world. Thank you very much Alaaji Saliou balaa ñu dugg ci waxtaan bi maa ngi lay nuyu di nuyu ku nekk bismillah. jërëjëf Mr. Saul Jawara Saul fi mu nekk Donald Trump gagné na élection si waaye nag bala ñu dugg si élection si ak li tax mu gagné li ma bëgg a laajte mooy ana kan mooy Donald Trump ku nekk dégg na Donald Trump ana kan mooy Donald Trump. waaw Alaaji Saliou Donald Trump American judo American la New York la judo woon di Bronx New York moom mu ngi am 78 years old fu mu nekk nii mu ngi seya jigéen bu ñoo ooyee Melania koo xam ne kii moom mu ngi am 54 years old so which means ne 24 years moo nekk seen diggante ñoom ñaar am nañ nag doom koo xam ne kii mu ngi tudda Baron Trump amoon na ex-wife Ivana Trump koo xam ne kii foog naa léegi Australia la dëkka moom moo jur doomam yu mag yi ak yooyu noonu Donald Trump nag moom papa mu ngi tudda Fred mu ngi judd woon 1905 mu ngi dee 1999 so moom papi Donald Trump 93 years la am balaa mooy dee in New York moom foofu la juddoo woon moom itam waaye balaa boobu maami Donald Trump ku jur papaam moom mu ngi tuddoon Frederick Trump waaye Trump bi P bi danga see boole F so Trump noonu la tuddoon so Donald Trump moom moo génnee F boobu noonu ci santam bi comme su ko defee mu gaaw a neex bi bugg a dee so di nga gis ne maama moom moo jógee woon Germany soo xam nga Germany moom dañ yàgg di woo soo jureen di woo moom mu ngi amoon 16 years old so noonu la bëggatoon a life naka ci bokk ci woo bi ak yooyu noonu so because dafa xiiboonoon nit ku xiiboon la woon waaye nag baaba la woon in Germany so moom noonu la dawee woo bi mu dugg a gaal jënd ticket dugg a gaal ñëw New York so bu mu ñëwee New York mu nekk fa baaba ak yooyu noonu yëpp popula fa ba pare mun a ut xaalis ubbi na fa restaurant liggéey na fa ci restaurant mu jeeji mu ubbi restaurant liggéey ci ay hôtel ak yooyu noonu yëpp ba mu jeeji mu am foofu noonu jabar mu delluwaat Germany after a long while boobu fekk am na xaalis dajale na xaalis daal ba am na about $500,000 xam nga time boobu $500,000 that was a lot of money in the 18th or in the 19th century so noonu la delloo Germany bu mu delloo Germany so Germany si seet ko bu mu ñëwee pour register Germany gis ne moom conscription ci time woo bi dafa dawoon ak yooyu noonu so gars yi noonu lañ nangoo passeport tam because xam nga loolu treason la noonu lañ nangoo passeport tam bi so moo jabar ji ñu dugaat gaal ñëwaat New York looloo ko isu delloo si waat New York so bu mu delloo New York nag noonu la dugaat ci jënda jaay kër yi lekk yooyu noonu xam nga after war bi ak yooyu noonu so ñu bari dañ jóge woon Europe daw dem America so American government bi joxe contract pour builders yi ak yooyu pour ñu build more homes and more homes and more homes so moom nag mu ñëw tombé ci contract yooyu noonu am ci contract yooyu so noonu la paa bi amee xaalis moom itam mu dee 50 years rek la am nag moom mu dee jox ko papi Trump so papi Trump continue the empire ak yooyu noonu so ba gaay jur Trump ak yooyu noonu foog naa ñoom Trump ak rakam ya magami foog naa ñoom 5 lañ or 4 something like that so waaye yaayam mu ngi tuddoon Mary MacLeod moom Scotland la jógee woon waaye Scotland ci
Northern Mountains yi ñoom Gaelic lañ daan làkka déggutoon anglais bu baax sax so moom bu ñëwee New York pour xosul si maire bi so moom mi daan la woon di bindu ak yooyu noonu so ba mujjee ji affaire yi soof ko daal mu ne xarama dellu Scotland ak yooyu noonu so week bu maire bi de plané pour dellu Scotland mu dem parti génn dem parti moom moo benn xaritam so bu gaay demee foofu la gaa tase ak Papi Trump fekk Papi Trump itam mu wàcce liggéey tay waaye mu ne xaaral daal ma dem ci parti bi xam nga lu yàlla digal rek diggante bu yàlla tudda moom fuñ jaar rek tase so Papi Trump noonu la demee ci parti bi gis maire bi so mu ne daal moom bëgg na maire bi ak yooyu noonu ñoo wax ko yaayam ne ko su dee bëgg nga ko ci Scottish la ak yooyu noonu atale ñu lifin dugal sëy bi ak yooyu noonu la Papi Trump sëyee yaayi Trump ak yooyu noonu so mu des New York moom itam ak yooyu noonu so sëyee Papi Trump ba gaa ñoo am ñoomin Trump foog naa Trump daal moom ci digga bi la because mu ngi am mag bu tudda Mary kuñ tuddee yaayam mu ngi amoon seen taaw bi Fred la tuddoon ba pare ñu ngi amoon keneen ku deeyoon foog naa last year or year before last foog naa kooku moo mag Trump or Trump moo ko mag something like that daal waaye almost foog naa Trump ci digga bi la nekkoon daal something like that waaye papaam nag daf leen doon farlaate because kii nii Mary Trump magi Trump bii ne mu ngi binda benn book soo ko riidee man keroog bu mu génnee ci laa ko jënd this was foog naa about 4 years ago 5 years ago ci laa ko jënda so waaye foofu nga xamee history family bi yëpp naka la leen seen papa yaree naka la leen seen papa amee woon dafa xaajoon jigéen ñi ak góor ñi góor ñi amuñ woon benn affaire ak jigéen ñi even Trump dem na ba mag amul contact ak yaayam even though ne ci benn household bi lañ nekk so looloo tax may de wax ne ndeke li lee tax kay Trump respecte benn jigéen because ndeke fii la jógee so papaam daf leen daan génnaatle so ci famille bi yëpp Trump la papa jigéen noonu bugga nak itam Trump daal moom moo nekkoon the crown prince of everything everybody daf daan discriminate everybody else bem des Trump ak yooyu noonu so Trump la jëloon daal ekkati ci kaw ak yooyu so ba taawam bi ci boppam loolu confuse ko dik moom papa ji la jëloon def ko role model ak yooyu noonu Fred jël papa ji def ko role model waaye papa ji def ko jox tough time dañoo wax nekk ci biir ñi sax mu di ko xas di ko gédda di ko yuuxu ak yooyu noonu yëpp so tet ba pare Trump itam respectut mag ji xam nga because moom bu ngeen copy lu papa ji di def ak yooyu noonu so Trump itam respectut mag ji so kooku loolu amee ko bem am depression ak yooyu noonu mu jeeji noonu la bàyyee family business bi dem jàng nekk pilot so bu mu nekkee pilot papa boo bentee itam papa ji di ko xas mu am bés rek papa ji kool ko bu papa ji yégee ne waaw suma taw bi léegi pilot la mu ngi dawal foog naa American Airlines la doon dawalal or something like that daal so seen jet yu mag yi ne so papa ji ne ko so yow léegi man ak suma aleel bi nu ma amee respect in New York in America so léegi ñu ne suma doom defu dara lu dul li fi naka daati drive la dafay drive plane di transport ñi ci jaww ji so yow loolu léegi yow léegi loolu nga bugg a def xam nga instead of mu encourage ko ca moom moo ko push to that end xam nga dafa distoboon taawam bi ba nga xam ne loolu kenn waru koo def so mujjee ji kooku dépression boobu la amee bi mujjee ji muy nekk di naan xam nga di naan ba nekk alcooliste moo tax nga gis Trump is far away from alcohol so waxee mu ne man gis naa lan la alcohol def suma mag so man duma jege alcohol Trump ni nga koy gis nii ak ni mu bon nii yëpp alcohol mosu koo laal mu ne because moom gis na lan la alcohol def magam so moom daal yëfi sàngara bugg ko ak yooyu ba tey jii Trump looloo tax duy naan daf ko dee wax sax from time to time so kooku noonu la nekkee am indi ba mag bu jooju noonu dee ak yooyu noonu so xam nga papa ji itam bu mooy dee at the age of 1999 Trump manipulate na xam nga dem na ci lawyer yi léeg French lawyer yi léeg yooyu noonu manipulate kayiti kër yi ak yooyu noonu yëpp ba pare papaam business bu mu wàccee school papaam business bu mu ko jox rek Trump daaneel business bi papaam Trump because moom playboy la woon so papaam bu mu ko business bu mu ko jox rek casino yi lekk yooyu di ko ubbil yi lekk yooyu noonu papaam nag was a good money maker moom kooku moo nekkoon di bank he was very good
mom artist la one in making money, he was a machinery in making money actually, so after bu papa ji de Trump jël kayiti so ba tey ji family court boobu mu ngi pending because the rest of the family dañ ko yóbbu court ne papa ji bu mu dee Trump dafa manipulate papers yi yëpp jël properties yi yëpp moomale ko boppam so loolu kii mooy Trump ak yooyu noonu so noonu la affaire yi demee naka la lu daw yaram dina la delloo tuuti si childhood Trump daanaka dafa mel ni family bi daal gënaatle amoon na fa bañante amoon na te buy gënaale sa doom yi rek du mun a bugante Trump maamam mu nga jógee Germany ba pare yaayam mu nga jógee Scotland comme ni nga ko waxee rek nga xam ne yaayam déggutoon anglais sax bu baax kooku mooy ki jur Donald Trump waaye su demee si childhood Donald Trump bi moo dem school ndax nit ku clever la woon am déet lan nga si xam no Donald Trump nekkutoon ku clever Donald Trump musuta clever because xam nga papaam daf daan joxe donation ci school si university si ak yooyu noonu te xam nga in America particularly in New York borom alal yi dañ dee joxe donation ci university su ko defee da nga gis ne seen doom dañ dee am free ride duga génn ci university nu leen neexee even though ne duñ dee pass itam sax waaye yéenay they give them good credits ak yooyu noonu just because xam nañ ne yow sa papa ngee joxe so Donald Trump loolu la woon waaye moom mosutoon na nekk ku smart so ñëpp sax loolu lañ wax ne daf daan fayal pour daf daan fay ñi pour ñu ko daan defal his school works so Donald Trump façon boobu la bugam bi itam sax ak yooyu noonu bu ñu wax ne moom la bindal ak yooyu di nga gis ne bindu ko sax in particular dañ ko bindal ak yooyu noonu yëpp so degree bu mu am itam at university itam boobu itam exactly the same thing gorom itam sax kii naka la tuddaati Jared Kushner moom itam xam nga kooku itam papaam ci kuy seya doomi Trump bi Ivana xam nga moom itam papaam borom alal la woon ak yooyu noonu so moom itam exactly noonu lañ wax buñ seetee background ñu ne kii sax moom school wogam bi nii la daf ko jënd ak yooyu noonu so ñoom ñëpp they go through the same process seen kilifa yi ñoo dee joxe donation to university ak yooyu noonu so su ko defee they just come in and out very simple and straightforward waaye nekk musuta nekk ku smart because business yu ko papaam joxoon yëpp yu ñu ko daan taxawalal yëpp la Donald Trump daaneel musuta def benn business particular start business moom boppam ba business bi taxaw musuta am yu ko papaam daan startal yëpp balaa papaam di dee itam sax bindaloon na ko chèque yi xaw ma ñaata million 56 or something like that $1 million mu ñëw mu ne papa waaw casino bi ma joxoon dafa daanoo ak yooyu papa yi bindal ko chèque di following di ak yooyu so seen lifin bi naka start seen tax office bi internal revenue gars yi toppa ko ak yooyu noonu Trump di wax ne waaw 1 million rek la ko papaam bindal te xam nañ ne it was more than 1 million boobu itam case boobu itam government na ko ci bugg a toppa ak yooyu noonu waaye Donald Trump musu ta defaral boppam loo xam ne li taxaw na mu defal ko ba mbaa ba pare papa yi daf ko yare woon ne as a spoiled child papa yi daf ko yare woon ne sa life loo def rek na nekk ci sa own interest sooy fay o sooy rey nit itam sax pour nga am $1 interest do it loo xam ne lii yow ci sa interest la rek yow loolu nga seet all the time Donald Trump loolu lañ ko yare waaye loolu is very dangerous loolu dangerous comme ni ko woykat ba waxee rek you gain the world and lose your soul loolu dëgg daw na yaram waaw waaye bu ñëwee si Donald Trump lim dee claim ne billionaire la xam nga Trump ñun ñëpp miin nañ ne waxam daf dee rëy waaw comme rek na ko olof waxee nit koo xam ne la daal lum tëgga rek rax si porom waaw moo tax waxam doo ko mën a jël serious waaye ndax Trump millionaire la ndax billionaire la well the thing is moom mu ne billionaire la ak yooyu noonu waaye suñ ko ne pour mu joxe account of statement of account alalam ji ak yooyu noonu du ko dee nangoo joxe so moo tax daal kenn xamut waaye spéculation ñi ñëpp dañ ne ba pare xam nga gars yi dañ dee am foog na Bloomberg or something like that list of billionaires every year
So Donald Trump each year actually duñ dee xam fan lañ ko mën a place because nothing is clear waaye li ma xam rek mooy ne business buñ ko jox mu daaneel business am ëpp doole gi yëpp daanu nañ ba pare lu dee xew itam mooy ne gars yi dañ ko banque yi dañ ko jox loan mujjee ji mënatu na am loan in America nowhere ba Deutsche Bank xam nga Deutsche Bank of Germany mujjee ji ñoom ñoo ko waaw exactly foofu la mujjee am loan sax ba IRS ñëw pour audit ko ak yooyu noonu yëpp muy during his first term ba muy doon traité IRS ne lifen ko naka saati Deutsche Bank ne su dee Deutsche Bank jox nañ IRS his lifin particular his details ak yooyu noonu ñaata xaalis la lépp ak ñaata bor la fa amee moom dina suuñooñu I could fully remember that during his first term so ak yooyu noonu am na itam benn bank in China itam bu ko lebal xaalis waaye in America amutoon benn bank bu ko nangoo lebal xaalis mu jeeyi ba pare xam nga daf dee cheat on taxes maa ngi gis because IRS buñ génnee his taxes for the past couple of years. This was couple of years ago, about 2 years ago. am na at boo xam ne mu ne billionaire la waaye $750 for the whole year loolu la Donald Trump fay in taxes imagine. am na at boo xam ne bi $0 moom la Donald Trump fay ci taxes. Just imagine. Why moom ci boppam daf ko dee wax mu ne he's the biggest tax manipulator su ko defee gaa ne ko the guy di ko tàccul xam nga America. waaw so loolu la. fi mu nekk ñu dal di ñëw si politics fan la Donald Trump duggee politics di te Trump mun noo yëngu si real estate di jëndante jaay kër di tabaxa yooyu bégga neen ñu bari ne black family si daal ñu bari kontaanun si moom nite black family yu bari daf leen daan lifin génne sun fayut rent yooyu itam dégga neen ko ma bugg rek nga laal si loolu ak ana fan la Donald Trump jógee dugga si politics ak lan nga foog ne moo waral mu dugga si politics. waaw boobu moom it's a nice question because Donald Trump lu ko duggal ci politics mooy media bi man loolu laa daan wax ever since the 80s lu xew America whether domestic or geopolitics, international politics, dañoo call Donald Trump ne ko loo foog ci lii maa ngi fàttali di ko gis on Oprah Winfrey di ko gis on CNN Larry King ñu koy invite all the time li fi naka daati comedy show yi nii Saturday Night Live di ko invite di ko laaj on politics ko xam ne kii xamul dara ci politics so moo tax di nga gis nga yëfi tarif yi nii muy wax nii ak yëfi immigration yi muy wax nii di ci 80s yi la ko Donald Trump di toog di wax boobu sax décidé gul sax pour nekk président décidé gul sax pour dugga ci yëfi politics so he really meant these things that he is saying nekkul ne politics rek a tax because Donald Trump since muy young he has been just saying the same rhetoric waaw yëfi immigration nii nele waaw yeneen dëkk yi ñu ñooy use bla bla naka lañ ko mën a nangoo du gën a fi génn fele waaw tarifs nii tarifs nele since the 80s so Donald Trump wasn't a politician waaye lu xewaan rek gaay call ko ci media bi di ko laaj loo foog ci lii loo foog ci lii looloo ko isi nag so muy gën a am confident ne moom muy gën a am confident ci boppam ne moom dina mun a nekk a president or something like that so maa ngi fàttali ko Larry King di ko laaj bés mu ne ko waaw ma dinaa mun a nekk president su ma buggee in this country Larry King ree ne ko how are you going to do that mu ne xam naa because I'm going to join the Republican Party Larry King ne ko why mu ne waaw because those people are fools anything you tell them they believe in it so te seetal exactly nu mu ko waxee noonu la ko defee ñoo join ci Republican Party bi take over coup d'état take over the entire party so li ko dugal ci lii moo dugal ci Donald Trump ci politics bi ba pare xam nga reality TV bu mu amoon not long ago ak yooyu noonu The Apprentice something like that boobu nga xam ne everybody almost virtually in America during prime time dañoo toog di ko seetaan Donald Trump jël boppam ba pare presenter of that program ñoom itam ñoo ko def jël Donald Trump def ko comme a demigod xam nga
defar ko bem baax lifin ko bem baax di defar things di wone ne kii dafa am alel xam nga di wone ay goal yu bari peinture everything that shiny and bright ak yooyu noonu so ku nekk nag mujjee ji after that programme nag seetee Donald Trump as the demigod of America lii bu mu jógee ci apprentice programme boobu noonu rek ci la Donald Trump start ne daal ne di wone boppam ne moom dafa bëgg a join politics maa ngi fàttali ko Obama ne ko yow fituloo sax pour nekk ci balcon yi White House bi sax saakatuma di génn di war a dugg ci White House bi waaye seetal naka la demee so nii la Donald Trump bit by bit since the 80s di show interest through lifin naka la ci media ñu koy invite di ko invite ba mu jeeje Trump ñoo foog ne ndax moom mun naa nekk président ba faf nag mu taxaw nekk pour nekk président fi mu nekk Donald Trump gannaaw boo xamee ne dugg na into politics mu dal di gagné woon Hillary Clinton ba pare fi mu nekk dal di gagné Kamala Harris dafa mel ni nag jigéen ñi den unfortunate si Trump te dafa mel ni daf leen dee gagné saa yu ne waaye nekk na président dal di génn campagne ñëwaat nekkaat président te ñun ñëpp gis nañ first time bi président Trump nekkee président ni àddina si demee ndi te lu bari Trump def na ko ñu bari dun si dee ànda ba ñi nga xam ne xamul politique sax yu bari Trump a ngi ko dee def wala mu ngi ko dee wax ñu bari dundee góom lim dee wax demoon na ba nga xam ne yu bari def ko dee wax CNN ne ko dee fact check ba pare ñëw wane ne Trump wax na lii du dëgga ñëw na ba nga xam ne lu bari na lu Trump di wax media bi sa duñ ko dee góom so nit ku mel nii America war ko hôtel pour mu nekk président ñaari yoon ak li Trump def si force presidency bi yëpp mu ngi nekk président waaye mu ngi dem court mu ngi nekk président jigéen ñi fële ñu nga jóg ba pare lu bari mu ngi feeñ si li Trump daan def ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi taxaw di jaay seen boppa si mbedda yeeg ñi claim ne daf leen réew ak yu kenn xamul daal yoo xam ne lii musuñ koo gis si benn président maanaam Trump daal presidency bi yëpp daf ko dem court ba pare mu bàyyi mbir mi gën a yokk ba pare ñu win ko élection mu ne winuñ ko so nit ko mel nii naka la ko America mu ne óolu ba daldi ko ooteelaat si sa gis-gis Alhaji Saliou lii mooy the downside of democracy bul fàttali itam ne Hitler dañ ko democratically living elected Hitler was democratically elected waaye Donald Trump lu xew mooy ne dafa understand Americans yi especially first living am bi naka la first term bi xam nga first term bi la was like a school even though with all his baggage that he came with understand naka la nguur gi de doxee understand international politics understand dara lu dut moom his circular world moom lu rek la understand waaye just like ni nga ko waxee ni during his second term mu delluwaat with all the baggages that 91 indictments criminal indictments yoo xam ne yi ñu ngi toppa Donald Trump court mu ngi war a dem court 91 counts racism falsehood li nga wax yëfi fen ak yooyu noonu ñëpp xam nañ ne Donald Trump mostly lu ma wax fen la 80 to 90% of lu mu dee wax yëpp fen la negativity façon yi campagne boobu la ron insult saga dafa taxaw nit di saga like dégg nga ko Kamala Harris ak Joe Biden duy bàyyi kenn daf leen di saga openly loolu moom rek moo ko ñemee def as a politician scaremongering scapegoating immigrants ak yooyu noonu conspiracy theorists left right and center Donald Trump comes with those authoritarian tendencies ak yooyu ak bente despite all these things Americans voted for him. I don't know. It's human psychology. It's human psychology. Rek lañu mëna def behind this ne lan la ñi tax. Waaye na gis na recently just demba barka demba ñoo xamne ñi they were crying ne ñoom they voted for him and they regretted. Gis na ko already, it is happening. But the thing is, win bu ko gaay jox at this time, not only now Model Siwat as the only American president who ever did this, but even with the power, buko American voters see joxuñ ko Kent for the past like something like 250, 280 years, Donald Trump the Supreme Court be mo fa tek ñetti judges yoo xam ne yi plus 3 other judges yi fu mu nekk ni moom nitami
like the Republicans, am nañ fa 6 judges out of 9. So mom lu mu bugga mooy dem through. Mom nga gis recently, just couple of months ago, Supreme Court came out with the verdict ne wow, as a president, yow mun nga def anything during your presidency and with impunity. Africa sax amuñ loolu. Yaya Jammeh ngi ni lu mu def during his presidency ñu ngi ko toppa pour yóbbu ko ñoom Charles Taylor ñi ñëpp, you know, luñ def during his, why did it? Moo tax America, it is confusing, you know. This is not democracy. Nga na your president bi am na right pour def lu ko neex su toogee with all that power, the most powerful man in the world, am na right pour def lu ko neex as long as mu ngi nekk president, and he goes scot free. Loolu fan nga ko gisee, you know. Waaye Supreme Court bi proposal verdict boobu la gaay ñëwee with just recently couple of months ago, bu kii nii naka tuuti Jack Smith bu mu ko indicted on criminal charges on January 6 case bi. Xam nga January 6 case bi bu mu waxee gaay ne ko ne leen nitami, you know, ne leen dem leen ci Capitol Hill bi ngeen protest, man naa leen back up ak yooyu noonu. Time boobu la gaay doon war a certify xam nga wini Joe Biden bi, you know, pour ñu sign ko into law ak yooyu noonu, you know. So mu dem fa yóbbu fa gaay riot ak yooyu noonu ba rey fa ay police ak yooyu noonu. So ku ñoo oye Jack Smith ñoo ekati case bi pour lifin ko mu ne déedéet te loolu la doon werante de mu ne Jack Smith amuloo right pour yóbbu ma court because man as a president lu ma neex mun naa koo def. ñu yóbbu ko court mu dem Supreme Court bi ñëw ne waa Donald Trump am na right pour def lu ko neex as long as mu ngi nekk president. Ma ne waaw, you know, just imagine America. So ñoom kan la ñoo wax mun a ban dëkk la ñoo waxati ne the rule of law pour ñu toppa the rule of law. You just cannot believe it, you know. So lii moo xew am Donald Trump baggage bente daal xam naa ne experts yi xam naa ne, you know, political analysis yi ak yooyu noonu ak even Democrats yi ak yooyu noonu nañ toog, you know, def soul searching, you know, seet lan moo xew ak yooyu noonu naka la, you know. Waaye tam nag man suma analysis man fu ma ko jàppee mooy ne because of inflation, because Americans tend to vote all the time with their pockets. So inflation bu ñooy dégg Gambia ne dafa seer ñun moom la ñoo jànkuwanteel fii Angleterre. Gis nga recently juli tam ñu ngi am government bu bu taxaw. Gis nga Sénégal jigéen taxaw ñoom itam daaneel seen government bi soo waaye ñu ne Macky Sall dafa fi dara dëkk baa ngi seer, courant ngi seer, lekka ngi seer, lu nekka ngi seer. The same thing moo xew America. So suñ demee pour jënd groceries ñu gis ne nena ngi seer, life na ngi seer, meewa ngi seer, lu nekka ngi seer. Obviously, you know, I mean, even though Alaji Salu papers, you know, the figures show something else. America, the economy is doing fantastic. You know, it is the best economy right now, actually, the industrial living countries, you know, according to paper, you know. The paradigm, according to paper, according to facts, the economy Joe Biden bi léegi la gën a baax o mo gën a baax itam sa time bu fa Donald Trump nekkee. Waaye gis nga Donald Trump comme li nga wax nii rek ak phénomène dafa gën a di wax ne waaw sum economy time ma fa nekkee la gënoon a baax. No, that is all false. You know, waaw ñi black people, African Americans, you know, they are, you know, I mean, best economic period, you know, was during my period. So loolu yëpp fen la, it is not true ak yooyu noonu yëpp, you know. Waaye moom loolu la jël di ko repeat and people tend to believe in him, you know, as he repeat these statements ak yooyu noonu. You know, even though the fact say something else. Soo tegee foofu sa baaraam rek Sol bala maa ñëw si yeneen laajte yi ñu dal di may Apply Sanyang. Apply jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Mr. Saul Jawara wax. Ma bëgg a xam rek ana ban laajte moom nga amal Saul Jawara. Assalamualaikum Alai Salio. Thank you very much. My new Mr. Jawara, brilliant analysis. I'm going to American Sikai Mom. Alai Salio, I'm just following and my new Mr. Jawara once more again. The news, Mr. Ndao, Hasman Boki Gambiani. It's a brilliant analysis to know who Donald Trump is because new Democrats, new Jelol DJ, so new Democrats lane veto, but it comes to be a shock for the whole world. Actually, especially New Europe, we have our arms are just open. We don't know where we're going to fall because recently Budapest going for on the EU conference.
to decide Europeans, the NATO involvement, especially with Ukraine. It's coming a long story. But Saul is giving a very brilliant into details of who Donald Trump is, from familyhood when you to the presidency. Put things together. The tycoons came together to overpower the Americans. Tycoons like billionaires flop together. So was it as a last conference meeting being AMC in Florida see Donald Trump a lot of money raised on before the election. So I think the kind of business guy world trade like more trade war more man lola ko sentu dal ana sol mu meñu xel fofu trade bi nakala mo ene with the EU ak China in particular, because Iran also is on the line also. A major issue China, Iran, and EU. Thank you very much. Wow, Lolo is very interesting, Mr. Sajang. Manglay Fay, Bubaha, actually. So, Lolo, living meeting Bungda wa Barka Demba in Budapest, Lola, because when Kisena Trump win, everybody was just panicking. The entire world was panicking, including European Union. So it's like an emergency meeting because Hungary, Viktor Orban, Hariti Trump, Monica, the present chairman of European Union. So don't la guy that way yep dajalo fofu an emergency meeting. Pour nakala guy di muna handle the next or the incoming Trump administration, be it tariffs, be it the war in Ukraine, China global trade war yep. So meeting bubula guy nek on the fufu an emergency meeting in Hungary, just Barkademba because the thing is during the first living Trump administration mom dafa wono NATO warota exist bente because NATO should be the should be a thing of the past, because NATO was formed during the after the Second World War, the Western Alliance, so guys from NATO against Warsaw Pact, Warsaw Pact dissolved a long time ago, for now, in 1991, with Gorbachev, so legi from NATO so Donald Trump don't like them. Muna lota new wara am NATO bente, so the party he's a very close friend with Putin. Putin number one enemy, obviously more in NATO, So what Hanga gives Trump force countries, NATO countries, member countries during his term, Nakunaka Nafe about 2% of his national budget to the NATO alliance. Portugal this security guarantee from America, because America the security guarantee, the security guarantor of NATO, actually, So muna punyo guarantee and that security fungen jarngen yokasen fay, because yar lungen di fay dafa tuuti torop amna deka yo xamni sa ñu ngi joy NATO ci duñu fay that fee ak yoy so mom nga dégg during the campaign mo wax ne waaw NATO fay nañ ma xaliss bu bari dugal na xaliss bu bari biir America through NATO ak yoy mom he boast about it and all those stuff lolu ben la so guy why from Nekani, because during his campaign affaire NATO dara so nobody knows exactly what is going to happen with NATO. Why mom xamna just his first time, he didn't want NATO, he didn't like NATO, and so forth and so forth, So this thing about European Union tariffs, they go to European Union, the USA 20% tariffs of all goods that are coming from European Union to America for not 10 or 20%. Well, anyway, figures here them up and down. Why China most of the goods coming from China, the union face 60%. Yana some 100%. Yana 200%. 1,000%. So nobody knows. Why according to I'm not
programme boo xam ne bi nit ami right wing lifinami the Heritage Foundation bu nekk Washington, it's a right wing organization nga draft nañ a book boo xam ne bi moom la war a toppa during his tenure called something leadership anyway. Why anyway more project 2025 being there ak yooyu over 900 pages so foofu itam bi nañ fa ne Trump tariffs moo ñëw def si on China, it's about going to be about 60% or something like that so foofu la gaay toolongom daal waaye daal Mr Jawara fu nekk Mr Jawara ñu dal di ñëw si beneen laajte bi ma ñëw si Mr Dudu Ndaw Mr Jawara Trump bi mu winee élection ñu bare sa àddina si ñu ngi tiit ñu bari kontaanoon waaye tamit am na loo xam ne war nañ ko accepter ñin ñi ñoo ko votal te loolu leena la firndeel li mu firndeel mooy ne sa dëgga ak li ñoo bañ Trump yépp ñi ko bugg a bari neen ni te suñ ko buggutoon duñ ko ooteel ni kon du doon gagné ba win di popular vote soo si ngaatal Trump ñi ko bugg a bari neen ñi ko ooteel bari neen loolu tax mu win waaw ñun liñ xam si Trump yépp waaye américain yi wane neen ne Trump la gaay bugga although ñu bari disagree neen si waaye nag war nañoo respect tamit the will of the American people ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis li ma wax waaw suma gis-gis ci li nga wax mooy ne man li ma ko jàppee mooy ne America ñu ne démocratie lañ amee seen constitution bi is démocratie ak or democratic constitution lañ amee so why democracy doesn't function in that manner nga fen it is a falsehood they manipulate the scaremongering scapegoating conspiracies that is not democracy ka boy ne nga isi the facts nga tek ko ci teewul bi su ko defee ñu choose lan lañ bëgg a def waaye yow doo nekk di manipulate ñi that is not democracy Alhaji Salou doo nekk di manipulate ñi nga nax ñi xam nga looloo tax America seen voting system bi ñu am this college system because bu democracy starté foofu dañ ne the normal people so xalaate lii sax amoon na Banjul nga xam ne Banjul rek lañ daan nangu ñuy daan vote because ñu ne waa dëkk yi muusuñ wuñ duñ mën a tànn the right leader loolu amoon na foofu Angleterre fii ne sax loolu la woon gars yi London yi ne rek lañ daan nangu special people ñuy daan vote for democracy because the average person understand ñoom benn like one single interest like living moom lañ dee vote for like koo xam ne kii bañ na immigration su eboo Donald Trump doon lakka dëkk bi itam sax moom na bañ immigration rek moom loolu gannaaw Donald Trump bañ na immigration moom loolu laay votal that is not a fair living loolu tax Mr Jawara xanaa démocratie dafa door di fail around the world ndax fi nekk it's time pour nit ñi abandon démocratie waaye suñ abandonné démocratie by démocratie ban idéologie la ñoo war a toppal lan la ñoo war a toppaat well moom nga gis Xi Jinping during Donald Trump's first term moom itam sax he was shocked mu ne wow if this is democracy then we don't want it in China jënu leen képp ñu ne tax amoon nañ that problème fii ñi cuusun kenn nobody kudut Boris Johnson a clown imaginal ma ne la Hitler ci boppam démocratie moo ko électoon so democracy has its problems has its flaws actually so waaye yaa ngi gis maasi Singapore gi yaa ngi gis maasi China gi nu ñoo demee soo amee leader boo xam ne bi bu gën a jëkkaam gis nga kii nii naka tuddaati kii nii Paul Kagame tey West bi ñu ngi wax naan dictator la du gën a figure na fele nii ne le du gën a figure waaye soo amee leader boo xam ne bi bu gën a dëkkaam bu gën a ci pare na pour stabiliser dëkk bi liggéey dëkk bi développe dëkk bi ak ñi ak yooyu noonu ba pare mu am tolerance kooku man I don't care just like what is happening in China fu la neex dëkk lu la neex wax lu la neex dem ak yooyu noonu kenn du la def dara ëllëg mën ngaa start sa compagnie mën ngaa nekk multi-billionaire next year mën ngaa nekk multi-billionaire su la neexee ak yooyu noonu kenn du la def in China ci amuñ démocratie so démocratie lu ñu wes bi tubaab bi di wax all the time ne waa démocratie China tamit am na luñ fa dégga ne dundee alaaw nit ki dee am doom yu bari gars yi den restrict maanaam den set a limit ñaata doom la ku nekk war a am maanaam dégga naa sax ne benn doom rek leen la alaaw soo amee ñaari doom duñ ko register ci système bi maanaam
du am Chinese citizenship waaye sa force doom rek la allow ndax xaw ma ndax loolu dëgg la waaye yow naka nga gisee loolu waaw loolu one child policy bi la woon loolu ci 80s la ko Chinese yi defoon because gis nañ ne waaye time boobu China développé ñu woon dan génnee loolu ndax loolu nga fa ban tey waa génnee nañ loolu noonu okay because léegi foog naa ci up country bi foog naa dañ dee nangu ñi am multiple child children because lu xew mooy ne time boobu noonu ci 80s yi this was implemented foog naa in the mid 80s or early 80s one child policy bi dañ gisoon ne population bi ñu ngi di yokku ci government bi obviously amuñ ways and means of handling because China was poor those days extremely poor those days so ñu ne ku nekk nga am one child su ko defee ñu mën a toppatoo ak yooyu noonu life nag yooyu noonu su ko defee nit ku nekk famille bu nekk because soo amee benn doom moo gën a easy saka soo amee ca doyut moo gën a easy nga manage benn doom boobu noonu da nga am 5 or 10 doom te amuleen lu ngeen lekk sax obviously ñi di dee with diseases gis nañ in Africa so koo gis mu am 5 doom fekk am na already 10 to 12 doom benn wàll gi yëpp dee nañ dañoo juddoo dee ak yooyu noonu of disease ak yooyu noonu so duñ ko demoon a manage Mr Jawara boo koy foofu sa baaraam rek ma ñëw si Dudu Ndaw jot ngaa dégg li nga xam ne moo fi jaalaagum gis nga démocratie lim def si àddina si démocratie indil nañu lu baax lu bari waaye tamit indil nañu ay président yoo xam ne wax dëgg daf dee jaaxal nit ñi sax ndaka la démocratie mu ne tax ban tànn ñi ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis si li Saul Jawara wax ak lan mooy sa gis-gis si waxtaan bi. waaw jërëjëf asalaamaaleykum askani Gambia radio maa ngi nuyu déglukat yi yëpp di nuyu panélistes yi nekk si panel bi suma brothers Mr Sanyang Saul Jawara suma former GDC collègue bi Mr Baboucarr Mbodj gis naa ko fi gis naa Cheikh Jibril Alhaj Fadia gis naa tamit kii nga xam ne moom mooy of course the host muy Salaaji Salu ñu ngi laa nuyu di la gërëm waxtaan wi am na solo te comme ni ko Saul waxee rek mu fi wax ay dëgg yu firndeel comme ni ko Wolof fi dee waxee yu feeñ mu nekk loo xam ne comme of course democracy the former British wartime Mia muy kii naka paa bu ñaaw bi waaye maa ngi fàtte turam waxoon na ne Winston Churchill waxoon na ne is the worst form of government except those that has been tried before so li Winston Churchill miinoon si loolu mooy democracy of course government of the people by the people in the interest of the people so te kuy nata democracy how close are you to democracy rek foog nga nata ko si ñetti pàcca yooyu so te America as world superpower America as nim bindoo ak nim tëroo ku nekk rek foofu lañ jee nata démocratie because suñu eboo tey na si àddina si America lañ jee natee démocratie waaye tam ba tey ànd ak loolu yëpp from the forefathers si 17th century si biñ ñëw ba léegi suñ xoolee li nga xam ne moom la ndee practice all the time nekk na dëkk boo xam ne ba tey si west bi ñoo njëkk a indi njiit tinu ku ñuul te loolu dafa am lu taxoon lu fuñ tollu woon ndax olof yi dañ dee wax ne sës bi mooy tax a falu waaye gannaaw bi nga xam ne président Obama dem na indi Hillary Clinton ak kii nga xam ne moo di Trump lanal taxoon Trump in 2016 war a nekk a candidate win Hillary Clinton loolu suñ ko xoolee bu baax si jamono boobu rek dañ understand lu tax mu war a win si bii te moom mi nga xam ne jamono boobu noonu moom moo indi woon loolu nga xam ne moom moo di time boobu noonu bi moo dem Hillary Clinton yi mu doon wax soo xoolee campagne promises yi nga xam ne moom Donald Trump mu ngi ko doon wax jamono boobu noonu yi demee ni comme ne dina build wall to Mexico dina xam nga dina def temporary ban Muslims entering the United States xam nga ak yooyu mu doon wax daal comme bringing manufacturing jobs yi nga xam ne def ko indi back di def ne xam nga économie China bi dina ko compete dina impose tariff on goods made from Mexico yu mel noonu daal nga gis ne negotiate and withdraw the North American free trade agreement bi
waxoon na tam ne jamono boobu mu ne dina def full repeal of the Obamacare and replace it with the market-based alternative. Waxoon na tam ne dina renegotiate the Iran deal. Waxoon na ne dina leave social security as it is white, and waxoon na ne moom Donald dina cut taxes, and finally mu ne dina bomb wala mu take the oil from the ISIS. Okay, suñu xoolee lii yëpp Donald Trump wax ko gars yi vote Hillary Clinton out of the race, jël Donald Trump si ni mu winee and him toogee mu toog all these years. He was a former businessman, a very successful businessman. So of course, loolu rek daf ko joxoon a leverage, because tamit best politicians in this world jamono yi toll nii ñooy ñi nga xam ne dañ nekkoon in business mostly, because of course dañ dee am the skills leadership, dañ dee am xam nga how to make money, how to make people work ak yu noonu. So waxuñ nag comme suñu ne business ñu ngi mean real time business. The Trump Tower gis nañ Trump naka la successful woon balaa moo ñëw into the presidency. Gis nañ waxi dof yi mu doon wax. Because of free media coverage in 2016, moom moo spend the least media expenditure si campagne am because of yim doon wax loolu la American si bëgg a duga dégg nga so ñu mu nekk fa for 4 years dégg nga bi mu fa nekkee mbir mi ñëwaat ñu jëlaat ko si démocratie because of the tension xam nga of course America is a superpower waaye tamit ba tey yeneen institutions tam dañ ci am influence so ñu campagne covid ñëw xam nga problème si ñëw happen yu bari happen so biñ seetee ba nga xamante ne loolu ñëw na daaneel ko Americans si nga xam ne ñoom almost 345 million people ñoo nekk in America te 200 million of that are whites were non-Hispanics whites so loolu noonu daf ko jox leverage because dañoo war racism and tribalism even though su fekkee dëkk bi am na di robust institutions yoo xam ne dafa tënkanit pour bu mu wone any racist act waaye in a vote box if you go to vote ñu ne la Kamala Harris you know ak Trump foofu noonu soto dafa am so loolu tam is one of the things ba pare of course Donald Trump lam dooroon liggéey ba mu dooroon te lim promise on 10 promises yu dafa mi sax at least I can tell you ne 5 or 6 of them were achieved so muy woon si yooyu so xam nga su fekkoon ne Américain yi bëgguñ ko ak Amérique nu mu diverse Amérique nu ñu respecté the rule of law ak Amérique nu ñu respecté yelleefi doomi aadama waaye terewut nag nit ñi seen vote ñoo ko moom mooy seen voice so lii lu mu laa woon rek mooy rek ne lokki nañ amee black president di président Obama so waaye it's not an American thing basically they are the first to have it in the West and gis nañ Angleterre nañ ko try copy afterwards sax waaye demut through you know with Recession Act so Americans sax ñu ngi try foofu noonu waaye lii lu moo wone rek mooy ne West bi they are always going to favor their own people and loolu lu mu miin nag mooy ne ñun Africans si especially suñu African leaders yi I bring it back here home ne loolu dafa war a tax ñu gën a góorgóorlu rek gën a bàyyi xel ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di leaders yi West bi ñoom ñu ngi protect seen nit at all cost ñu ngi def loo xam ne loolu la ñu war a def pour seen dëkk yooyu dem kanam seen economies seen politics you know seen socio economic issues yëpp ñu try to solve ko tëj bunta yi soo su te loolu xappu nee nag kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fanaan dem di uti ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fee jógee ci métit bi di dem di uti kon ñun tamit loolu war naa jox big signal suñu leaders yi ñoom it ñu bàyyi seen xel gën a liggéey te liggéey boo xam ne dina tax nit ñi duñ soxlaati sax dëkk yooyu ndax Afrique mun naa mel noo xam ne kenn soxlaa dem Amérique kenn soxlaa dem Europe alaaji loolu laa bëggoon a yokk si waxtaan bi. jërëjëf Mr Ndaw sa contribution dëgga am na doole torop fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Saul Jawara Mr Jawara ndax nga gisee li nga xam ne moom la Dudu Ndaw wax. man du Mr Ndaw wax sax man dama xamut fan laa dooree because Mr Ndaw bokk na kon man ni ma ko gisee li mu fi wax ba jeexal bokk na ci ñun brainwash because Mr Ndaw xamut am na daal problems yoo xam ne understand naka la America dee doxee America su ma la ne is the most corrupt one of the most corrupt countries in the world doo ko mën a gom you wouldn't believe it li fi naka daate campaign contributions yi ni ñuy jox li fi nii naka daate ñoom it Ihmad Omar nga xam ne sëriñ la ñu ngi doon support Gaza te du AIPAC Israel lobby bi dañ leen génnee because ñu ne ñu ngi support Palestinian si dafa Mr Ndaw moom dama xamul sa fan laa doore Trump ci force li fi nam bi yëpp ëppa doole lu mu promission yëpp daf ko fiyal
Bepare Hillary Clinton more win on the popular vote by almost 4 million votes because there is no pure democracy in America. Lolota Trump talk through the college vote system. Mr. Jawara, I'm not been a point with Mustanda race. Bugana hamla moisa. Mustanda mo ne Trump dafa understand Americans in the halate. Bari na lu Trump wax. Lo xamne li goma ne sa Trump si bopam gom nako bari na yu bari yu ma wax yo xamne defu ko why follow no Trump to understand the American mentality ba pare plus xamna ne America tubab ya fofu the whites so amna num they play cards between the whites and the non-whites ba nga xamne whites it den ko top ci lu mbuga uldo xamnen jikom xamnen nimmel ñu top ko rek because of Trump ku mun gañi la foglo ne tamit Trump amna le fofu waxam nga wax naa ko fi ci njëkkanteel bi ma ne Trump depuis ci 80 bu ko Larry King laajee mu ne moom mun naa nekk président fii su ko neexee Larry King rey ne ko naka nga ko defee mu ne because xam naa su ma join politics ci Republicans ci right wing bi laay dem Larry King rey ne ko waaye mu ne ko because ñooñu they are stupid loolee wax ñu gëm ko so xam na ne democracy most of the democrats are the educated people in that society and even in Europe are the most educated middle class people. Why do I guess working class people nga xamne demuy school mënu ñoo read mënu ñoo binda o pato legi ñoo support Trump ak xana benen little click moy nga xamne ñi am nañ alel nga xamne ci stock market bi nañ ci am alel masi Elon Musk nga xamne ñoom jàpp nañ ne they can manipulate him ak yoyu non because Trump soko signaler rek nga am xaalis di nga nekk best friend am moom noonu la dee woogee why obviously moom xam na the psychic of the poor people déggulo su demee campagne mu ne leen I love the uneducated naka la ko dee waxee sax I love the uneducated people gars yi ne ko yee gars yi di ko tàccoon because xam na ne ñoo ko dee support the uneducated people ñoo ko dee support ñi nga xam ne mu ñi xamuñ som left to right ñoo ko dee support ak ñi nga xam ne ñi xëj na mënuñoo analyse things deeply benn topic rek like su dee immigration rek la gaay lifin Trump na ñoo ne waaw man am against immigration gaay topp ko gaay fàtte nañ every other thing waa education infrastructure international politics ak yooyu noonu yëpp ma bëgg laa laaj Mr. Jawara yaa ngi ne America is the most corrupt country in the world corruption fu nekk la nekk ñu bare ngeen déglu duñ ànd si loolu dina ne déedéet America nekko the most corrupt countries ndikte su fekkoon ne America dafa nekk the most corrupt country ni consent development du egga fi mu egga su fekkee ne dafa am kuy xalaatee ni yow lan moo si sa tontu America soo gisee mu egga fu mu egga Alaaji Saliou it is mostly because of the private sector moo tax America mel no mel soo xalaatee ñu fay def lu rëy ñëpp lu fa ñëw ba pare scientists yi all over the world because government bi dafay génne billions of dollars pour research and development noonu la ngaa mën a create institutions like schools yu baax yeeg yooyu scientists yi all over the world ñu dem foofu because foofu la xaalis bi nekkee like Elon Musk moom South African la moom African la bu magee mu dellu fu papaam judo mooy Canada after Canada mu through life naka student visa mu dem to America ak yooyu waaye boo fekka moom am na plans already ne li la wala bëgg a start ak yooyu noonu su demee America te start na ko waaye su dee in terms of corruption foog nga ne li nga wax ne America is the most corrupt country in the world foog nga ne loolu correct characterization of America la waaw maa ngi ñëw foofu noonu gis nga campaign contributions yi ne lu tax ñun a place like Sweden ñun nanguwuñ campaign contribution ñun nguur gi ñoo dee ekkati certain xaalis jox ko certain political party ne ko ne leen lii ngeen di use pour campaign lii ngeen di use pour campaign lii ngeen nanguwuñ doona si come from outside di jox lifin because just like it is going to corrupt the system loolu nga gis America moom nga gis UK fi lay tam because yow su dee during campaign man jox naa la everything nga bëgg a su during campaign soo toogee suma interest ngay seet ci America wooma la sax ne interest nit ki nga dee seet waaye ñoom compagnie yooyu seen boppa ñoo dee bindal laws ñu jox ko président bi ñu yóbbu ko ci house bi mu pass mu sign ko into law just imagine loolu amul fenn ci àdduna fu dul in America ok Mr. Jawara sotee foofu sa baalaam rek ma mayaat Dudu Ndaw Mr. Ndaw bala maa dem si ñeneen panel si dafa am loo bëgg a yokka si li Mr. Jawara wax
xaaral ma tegal ko ci tuuti Alaaji Saliou. waaw ok go ahead. lu ma wax ne America dañ da joxe yelle fi doomi aad non xanaa yoo nekkuloo black nga dëkk in America. Racism bi nga gis foofu noonu is nowhere in the West. Man dëkk naa fa 3 years waaye dama pack suma bagage yi delluwaat back to Scandinavia because of America no mel. Police yi during living traffic stop ñi ñuul ñi rek la ñoo taana comme ñeex ñu taxawal la di la laaj nonsense yoo xam ne yi te amuñ right sax pour te yow soo defee a single mistake your life could end te gis nañ ne police yi rey 95% of police shootings yi yëpp black si lañ gis nañ ko da nga jànga ba lifin doo mën a am liggéey because of système bi du la ko bàyyee America du ñoo jox ñi seen yelleef fi doomi aadama obviously xam nañ ne that doesn't work in America you know. ba pare gis nañ prison si naka lañ feesee incarcerating black people especially men you know black men mooy the problem of America nga nekk fa a black man you know it is a problem for Americans seeta seen prison si rek moom foofu nga koy seete over 30% of the prison majority even though ne blacks they are only about 14% or 13.7% of the population why seeta they form over 30% or almost 30% of the prison population you know yow mun ngaa lose sa bakkan anytime just like this blacks yi amuñ fa right during slavery ba tey jii blacks yi amuñ fa right after slavery buñ lifi ne nguur gi sax dañ bindoon ne black amul right pour own a property that was in America kañ la guys bàyyi sax blacks yi mun a dem high school this was recently in the 50s or 60s very recently ak yooyu noonu you know du ñoo jox ñi jàlle fi doomi aadama ba pare mu ngi wax Obama was personally picked by the elite, by the system and put there. Obama seetal lu bon lu mu defal ñu ñuul ñi George Bush sax laa la di wax according to New York Times ak Washington Post ak ñooñu ñëpp everybody knows that George Bush sax did more for the black people than Obama did. Man moo tax Obama after ma ko jëlee suma 50% I was so happy ma jox ko $50 donation ak yooyu waaye force yaam bi rek ma suspect ne non kii du nit ka kii coconut la dafa just living brown on the outside while inside is exactly nu ma ko waxee woon la Obama did nothing, zero for black people in America moo tax man su ma ko gisee sax man dama dee tune off. jërëjëf Mr Jawara soo tegee foofu sa baaraam rek Dudu Ndaw ñu may la rek su fekkee ne fa am respond boobu nga respond Mr Jawara waaw man quick one rek nu ma bëgg a refer to Mr Jawara mooy ne man I've never lived in America but I did study Western politics, and of course, I'm not a lot of insights. Te hijna fana kiri the whole of America mo hijna sa gina hamlu bari America than kidika in one side of America and experience only one side of America. However, limo buga wax rek moy ne the electoral college bi nga xamne mom moy di determine the presidency based on the li nga xamne mom modi the way biñ ko devised depuis the 1787 by the forefathers fanana ñoo nek in a better position to understand why the presidency of America is based on not popular votes but on the electoral college winnings. So lolu is a framework for neka bo xamne go mané man ma yow am nañ any stand to sit down here today and criticize that. Wana la history bi lu taxone because so xam nga there are still people in America mu ngi dox te suñ ko bëggee change mën nañ ko change am nañ democracy am nañ laws am nañ ñu ko mëna def. So second point mo bëgg wax tam rek moy ne Donald Trump of course mu ngi wax American ci liñ bëgg motax ñu élé ko motax start ni ma define the democracy as the government of the people, by the people, for the people, interest of the people. So lol tamit li nga xamne mu ngi ko wax American ci bëgg ko dégga 10 promises yooyu ma la listal even su fekkee ne achieve na 5 in the first 4 years yi mu def xëy na yeneen 5 sax mënu ko achieve lot fully because of yenn institutions yoo xam ne the American system am na ko moo tax joxu ko chance pour mu mun ko xëy na achieve that easily. So loolu laay wax ne in terms of the world we look to America for democracy. You can say whatever you like about the democracy of America, but what is certain is ne rek ne America fi nekk nii even the UK sax
you can criticize the British system more than the American system. British system bi nga xam ne foofu man maa yow foofu lañ nekk moo gën a am lapses and still they call democracy. So no, hold on maa ngi ñëw in UK an elected MP sit in the parliament. Understand nga? So to make those laws. So there is no independence of the two arms of government in that regard. Lolo, those who went into political science deeply, they understand Lolo. What do you want to Mr. Jawara? You think all of them are little Trump win, not Trump winning. And Trump, Kuneka Hamna lim cause, brief new cause. Why not? Majority of Americans did not see it as a problem. That is what they want. And they casted their votes based on their wants. And this is why Trump win. So now what we are trying to say is, and where I know you can help, Moine, right now, what should we expect? And what are the mitigations you want to put in place to make sure President Trump is back? It's not going to be any easier like it did before. Very soon, don't be even surprised when you deport all Muslims out of America, even though some of them are resident. So, but Trump is there and he's going to be there. So this is the thing for the next 4 years. So the more wants more contribution, and we carry on here. Thank you. Jërëjëf Mr. Ndaw mu nga respond Mr. Jawara lan nga am pour tontu Mr. Ndaw. waaw lii laa doon wax ma ne foog naa Mr. Ndaw daal xamut American system bi naka la dee doxee. American system bi président bi sax am na lu ñoo ooye executive order loo xam ne lii président bi ci boppam mun na koo decide alone without even going to the House or to the Senate. You don't call that democracy. ñun fii nii in UK fii nii amut dara loo xam ne lii prime minister bi mun na koo decide ci yóbbu ko ci House of Commons yóbbu ko ci lifin bi House of Lords mu pass mu door a mun a nekk loo maa wax mu ne no xamut naka la system bi dee doxee in America and that is a problem. Man, I have studied the American system and what is going on there in detail. ñu fa dëkk sax dañ ma dee call di ma laaj white people academics they talk the debate and tell mom because man most of my xarit is white Americans like so I do talk to a lot of people. Mr. Jawara ma bëgg xam ne lan mooy sa xalaat si lii nii dëkk boo gis dafa am problème dëgg la America am na a race problem there is a racial problem in America nite soo mu ne fàttale ko 1996 Louis Farrakhan musoon naa oote di million man march on la man yaa ngi fàttale ko loolu mu am lu Bill Clinton waxoon mu ne million men are right to stand up for what is wrong in America. Why mune one man message of hate and division doesn't make things right. Hamna Louis Farrakhan la don sani lolu. America am na a racial problem. Man mi nekkoon na America. Li ma fa gis daf ma surprise ngay dawal sa moto am police bu jógee fële ñëw stop la. You can even go to jail because of traffic violation. Ngay dem di cross the road. Xam nga jaywalking police mun na la say stop yóbbu la. So man dama gis America yoo xam ne daf ma jaaxal torop ba pare mostly may fàttala ko amoon na benn bitik boo xam ne in America xawma dafa amoon ñu fa dugal di sàcc ñu oo police waaye dafa jël 1 hour balaa police di ñëw after my large guy lu xew guy dama no because it is Atlanta it is a black area so police duñ sawar pour ñëw waaye if it was a white neighborhood si saa si ñu ñëw so man gis naa America yoo xam ne lu ma jaaxal definitely there is a race problem why not su ñëwee Gambia tamit we have a tribal problem so now is it a human problem because of racism tribalism duñ ko mën a attach only to America dëkk boo dem rek am nañ seen problème ndikte man dama foog ne corruption yi nekk Africa moo gën a garaaw sa corruption yi nekk America so why yaa ngi characterize America as a very corrupt country dëgg la there is corruption in America of course because America yu bari ñu ngi koo dégg ñu ngi koo def ba pare solme in the black history di si gis yoo xam ne yu garaaw la time min jëlee syphilis gonorrhea di ko inject black people yi America has done lot of horrible things waaye tamit they have done lot of good waaye ma bëgg laa laaj rek ndax fi mu nekk nit ñi dañ war a xalaataat ndax démocratie lu ñu war a abandon la ndax lu ñu war a defaraat la sébaat ko toogaat ko ndito su fekkee ne démocratie mu ñoo indil ay leaders yoo xam ne ñun ñi expectu ne wala di worst among us démocratie di ñu indil ñooña bon definitely we should rethink democracy again lan moo si sa gis-gis gis nga li nga wax ni Alhaji Sadio you just hit the nail on the head. Democracy, if practiced properly, obviously it is the best
means of ruling boo xam ne bi moom lañ am moom la doomi aadama ñëw with at the moment obviously waaye xam nga man xam naa American system bi xam naa Scandinavian system bi fi nga xam ne dëkk naa for over 40 years I know that system very well so man su ma doon choose maa ngi dëkk Angleterre fu mu nekk nii over 10 years so I know all fii la itam Angleterre politicien laa fi woon so I know how all these systems work so man su ma doon choose the Scandinavian way of democracy I would rather choose that one but not a corrupt one like America. American democracy is not real democracy. Ma wax Mr. Ndaw di wax ne waa wall bi yëpp look for democracy in America. No. There is no real democracy in America. Xam nañ ne soo amee alal Trump fu mu nekk nii Trump warutoon a taxaw yow yaa man or somebody else suñ defoon du Trump def tey ñu nga ca jël ba. What are you talking about? So I mean, what democracy in America are you talking about? So I mean, loolu la ba pare wax naa fii nii foog naa dafa misunderstand bente wax naa fii nii lanata college vote bi ñëw ak yooyu dafa waaye foog naa dafa miss loolu noonu so college vote bi fu mu nekk nii ñu bari loolu lañ wax ne dafa war a génn ak yooyu noonu ci this 21st century. electoral college bi. waaw electoral college vote bi so moom la ñu bari di wax ne dafa war a génn because yow da nga just like Al Gore lu ko down yow da nga ak Hillary Clinton. Mr. Jawara electoral college vote bi ñu bari understand ko especially ñi nga xam ne nekkul America si boppam ndax nga ñu mun a explainale electoral college vote bi ak popular vote bi ban ko mun a understand because ñu bari understand ko. waaw because xam nga mën ngaa win popular vote bi mën ngaa win popular vote bi ba pare keneen ki ñëw win college vote bi kooku ñëw toog because ñoom college vote bi foofu lañ base delifin so college vote bi dafa depend state bu nekk how many sa amount of population su ko defee like ne foog naa like Pennsylvania you ngi am something like 19 so ak yooyu noonu so su ko defee su ñooy tali joxe resource yi so ku njëkk a egga 279 or something like that su ko defee or 270 something like that daan su ko defee yow nga war a win ak yooyu noonu so ñoom boobu la ñoo seet rather than the popular vote Bill kii Hillary Clinton the same thing with Al Gore win na popular vote bi so Mr. Ndaw ngeen wax naan democracy is that democracy waaye ñu ko defoon am na lu taxoon ñu ko defoon because ñu ne normal people yi cannot vote properly because they don't know the issues li lee taxoon waaye ñu bàyyi ko fa ba tey jii mu ngi mel tey di second amendment pour amee fi guns benn tey ñu ko ca war nañ koo change because time boobu noonu vigilantes yi dafa amoon ak yooyu noonu nguur gi dafoon ne waaw nañu ñu mun a am guns pour mun a defend seen boppa loolu tey ñu nga am police am everything ak yooyu noonu nii datuñ pay everybody to arm himself dañ ko war a change so America is a sick place actually I mean, what are you telling me? So Lola, so popular vote being so called win it Joe Biden so he said win on because the win on with a huge margin over 7 million votes. Mom the winner on Trump. Lolota. Why Mr. Ndawlumakowa Bente Moine? Democracy is not purna am the means for manipulate the masses, the uneducated, the unknowledgeable, the poor. Nga lifin len nakazati, nga manipulate len. Ndik xam nga ne ñoo ngi amee the power to vote and put you into power nga manipulate leen ñooñu votal la nga ca yow or na la yow Trump sax wax na leen lan la dee wax ni tamit I think it's high time now you should start voting for millionaires and billionaires like myself nga ne ko ñooñu day xam how the poor people are living they don't know. Oh my goodness. Jërëjëf Mr. Jawara fi mu nekk ñu daal di mel Jibril Fadia Jibril xam naa ne ñu ngi enter sa domaine fi mu nekk America naka nga gisee waxtaan bi àlli fi jaalaagum. waxtaan jërëjëf maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant suma brother Mr. Jawara Mr. Ndaw maa ngi leen gërëm Ablaye Sanyang Babakar Mbodj maa ngi ko gis mu ngi dugg si léegi it's very interesting because man fi ma nekk nii maa ngi dawal maa ngi ànd ak suma benn brother Black American ñu ngi maa ko bàyyi mu ngi déglu topic bi ñu ngi waxtaan waaye ñu ngi déglu a little bit mu ko déglu waaye leena la bugg a wax ne Mr. Jawara dafa fail to understand something yow soo fi dëkkee
4 years la wara sa man deka na fi 29 30 years so ak lo mëna janga ci biti ñu itam amna lo xamne ñu ko fi practically ñun ñu ngi fay tax ñu fi am house ñu fi am ay dom you know what I mean so loko ham we will know it better than you do whether you believe it or not dina am ñu la call ba ñu mako sax ne dina am ñu la call di la wax di la laaj that's obvious wa ñun ñi nga xamne we live it we know it so definitely so bu ngeen compare Donald Trump Harris definitely Harris mo ko gëna am the competency mom so bu ngeen set ci policy making of all this di nga ne koku di ko jox the upper hand however the American people speak that is the majority voted for Trump so regardless the majority carries the vote that's the American system the college bi nga wax ne ñu génné ko duñ ko mëna génné because Gambia ñu ngi amé bulls yo xamné mom la ñu use rather than paper ballots so kan moy ñëw ne Gambia da ngeen wara génné lolu it is impossible it's for the people by the people comme les Mr. Ndaw wax non la dé démé so Sweden ñom they are socialist country so lolu motax hit na yo nga bëgg Sweden wala nga bëgg Angleterre té so ñëwé ci NATO bi why not NATO don't worry about when America contributes out of the $1.3 trillion, America contributes $860 billion. Do you think American people, taxpayers would like that? After we pay all these taxes, we have our own problem. They took all that money, $860 billion, given to Europe to secure Europe, and then American people left alone. It's not going to happen. We don't want that. So this is why it's worried Europe very much, because Europe worried about Trump going to take all that money and bring it home. And before you take care of other people, you have to take care of your own people under the circumstances. Right now, world is not favorable economically. Bufekene China, India, Russia, and all these countries gang up against American interests. What do you think we're going to do? We're going to do for what is our interest. We're going to block all the loopholes. We're going to block everything for everybody as they're blocking us. We are not here for the whole world. We are here for the United States of America, and we're going to stand together, and we're going to support Donald Trump to do what is in the best interest of the United States. Oh my God. jërëjëf Jibril Mr. Jawara dafa mel ni yaa ngi disagree ak Jibril li ma wax de maanaam dégg yaa ngi naan oh my God si background bi lan nga am pour tontu Jibril oh my God man sax xaw ma fan laa war a starté xaw ma sax Alaaji Saliou fan laa war a starté well we are talking about democracy so gisee college vote bi am lii moo taxoon because ñu ne normal vote normal people yi understand what the issues are lolo taxon college vote bi am mom la wax ne Gambia tam sax buñ amé independence ak lolu mo fa starton file tam UK file tam sax lolu lañ fi amo nga xamné élite bi rek ñoo daan vote mu jeji ci lañ ko tassaré ñu ne okay normal people is nice start the vote why be tay ji ni sax fi da nga tok yo ya nit ku judo fi be magé fi nga da ko tay kan moy sa prime minister he doesn't even know. So you nga deka America, that doesn't mean you know the issues. Because yangi ni dema wa things you have ni it doesn't make sense. It doesn't tally. It doesn't work like that. You know? Because yo yefim NATO bingawa. America so gise ñu buga war. America so gise ñu am this this war industrial complex. Moyne mu ngi melni tay life nakartati nikete xaalis bu ñoo jox ñi ne naka la tuddaati Ukraine xaalis bu ñoo jël di dimbale Ukraine xanaa jëfee Fadia dafa foog ne ndax gaa dañoo buub ay xaalis yi def ko ci biir plane yóbbul ko Ukraine it doesn't work like that you should know how the system works before you put yourself into it naka la dee so okay naka naa ma ngeen war a bàyyi ma explain bu fekkee rek ma man mun naa la understand xarama wax ba pare xarama dangal Mr. Jawara wa xarama wax ba pare nga door a ñëw dama la bàyyi woon kay nga wax ba waaw okay xarama bàyyi nga bala ma wax ba pare how it works mooy ne dañoo jël American taxpayers ñu turn ko into arms
American companies foofu in America ñu defar arms yooyu noonu government fay leen xaalis bi stays in America employing people paying tax in America su ko defee bagage yooyu la ñoo jël yóbbu ko bagage yi rek la ñoo isi Ukraine bagage yi rek la ñoo even foreign help mostly goes like that you know du ñoo wax ne waaw xaalis bi yóbbu nañ Africa dimbale Africa mostly it doesn't work like that du ñoo ekkati roo xaalis bi jox suñ leaders yi or something like that arms yi lay tam arms trade bi tam moom nga dégga the former president of America di wax ne America in the future should be very 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 careful of the living military industrial complex because loolu mooy company yooyu nekk foofu di defar arms yooyu noonu ñooñu la government di jox contracts ñooñu ñooy receive the money and it stays into America it doesn't go outside loolu Jibril Fadi xëy na understand ko that is how it works su ko defee bagage yooyu la ñoo jël isi Ukraine or dimbale whatever country on arms pour mu work noonu la dee woogee waaw you know sol fi mu nekk ma dal di ñëw ci beneen laajte bi Mr Jawara ma bëgg a laajte rek nit Trump winee ni election waaw go ahead Jibril go ahead waaw li ma mooy man I'm very disappointed Mr Jawara di ma wax naan man xëj na Jibril Fadi yaa xamu ko I don't think who you think you are because su fekkee ne yaa ngi fi taxaw di wax naan yow you know you are jack of all trade master of all definitely I'm very disappointing pour yow nga mun maa wax ne man Jibril ñu ko civil waaye oh hello let me finish go ahead because so jëlee nga ne ma man xawma Jibril Fadi xamut naka lañ dee defee contribution ne dañoo jël am fii nii yóbbu ko loolu la ñoo calculate as money te American taxpayers la ñoo fay man you didn't ask me balaa nga assume that ne I didn't know number one doo mën a xam America ba raw wow no let me just finish because of yow no may ma rek bu ma provoke bàyyi rek ma jeexali bu fekkee ne da nga involved in politics man xam nga lan lay suma status in politics here in the US xamuloo ko you didn't ask me so bul assume lii nga def Mr Ndaw itam that doesn't you know bàyyi ma rek ma laaj please Donald NATO ñu ngi 1.3 billion mooy seen budget bu fekkee ne am la bu fekkee ne garab la sax yëpp dañ ko calculate as money okay foofu lañ dee arrive to 1.3 out of 1.3 65 billion gën a joxe Angleterre ñun ñuy joxe $860 billion out of the 1.3 so bu fekkee ne loolu la bu fekkee ne Donald Trump toog na te Donald Trump dafa traité ne daf fee génn wala da ngeen a match dollar to dollar loolu is in the best interest of America loolu warut a tax nga taxaw fii naan America is the most corrupt that is not true America is no country that is simply not true okay Jibril we'll leave it there okay Mr Jawara we'll leave it there fi mu nekk ñu move si next question bi Mr Jawara next question bi mooy ndax foog nga ne Donald Trump will be a president for both blacks and whites na foog nga ne Donald Trump dina mun a unite America fi mu nekk nii well Donald Trump he's xam nga moom ci boppam sax daf ko dee wax mu ne moom yàqkat la he's a disruption you know he's so disruptive nga xam ne moom foo xam ne fii daal moom he strive on chaos moom chaos la dee bugga boobu loolu la dee bugga gis nga ko sax ci first term bi chaos after chaos after chaos every single day moom moo tax ñu ko dee support on what grounds on what reason lañ ko dee support te mënuma understand ci lan la Donald Trump def lu baax mënuma ko understand you know benn tey pour Donald Trump unite because Donald Trump ñëpp xam nañ ne dafa racist koo xam ne kii bugut a xam loolu kon then you are blinded you know because Donald Trump depuis bu mu nekkee Donald Trump gis nañ li fi naka tuddaati 5 blacks yooyu noonu in Manhattan or in New York one you know even though ne court bi free na leen sax Donald Trump di advertise di wane moom he would pay anything pour ñu rey ñooñu loolu kañ la xewoon ban year la woon but I think this was in the 90s am na sax a documentary on Netflix about it Donald Trump moom ci boppam soo ko laajee moom du la wax ne moom racist Donald Trump is racist to the core. waaye li ma jaaxal Donald Trump nag am na lot of black friends Mike Tyson xaritam la woon ba pare sax campagne am bi ak campagne am bi passé woon am na ay lot of black people ñoo xam ne ñu ngi doon support Donald Trump so naka la loolu mu ne am su fekkee ne racist la mu am ay black su ko support ndax politics la
ndax ñooñu they are just following him blindly lan nga foog ne mooy li xew blindly ñàkk a xam la ba pare yéen a ñàkk a góom sa boppa la because ba pare ñàkk a credibility ak value morals loolu la because man lan la Donald Trump def in terms of values morals ak yooyu noonu koy wax ne jigéen fu mu nekk nii almost 27 jigéen ñu ngi ko yóbbu court pour indict ko pour rape or sexual assault just imagine Donald Trump lan la mën a isi ci table bi loo xam ne lii waaw man duma dee mën a understand sax ñi ñu ñuul yow nga xam ne Donald Trump Jawara leen a jaaxal na ma si Amérique ñaareel soo nekkee un millionnaire in Amérique rek dal na fa ñu bare du ñëpp waaye ñu bari millionnaire si léeg-léeg nga gis jigéen ju jóg ne kii daf ma musa rape wala daf ma musa def li gis nga Bill Cosby ñeneen gis nga Puff Daddy si hot soup bi mu nekk si jamono yi soo ko seetloo daal millionnaires yu bari Amérique ñaareel jigéen daf leen dee accuse not only Donald Trump déedéet Donald Trump ci boppam jàppan te Donald Trump daf daan ànd ak Epstein best friend yi Epstein da woon te xam nañ ñëpp ñu xam nañ Epstein lu mu daan def ñëpp xam nañ ko Donald Trump ci boppam daf ko dee wax jàpp nañ ko in tapes how many times mu ne waaw jigéen soo li fi ne moom da nga koy def loo neex rek ci xam nga we who are we the popular and the rich we just do whatever we want on them ak yooyu noonu jàpp nañ ko in tape so many times Donald Trump ñëpp xam nañ ne respectu jigéen ak yooyu noonu we all know that ba pare blacks yu doon wax itam obviously gis nañ luy xew suñu dëkk yi gis nañ ak lana day xew fu nekk ak yooyu noonu ak lu mu munti nekk foog mu am ñoo xam ne ñi dañ jaala ànda Alaaji Sall war nga ko mën a am sax Hitler sax laa la wax tey su génnoon Hitler during his time what about Jews scientists yu ko daan faral even though he was slaughtering he was exterminating Jews waaye am na Jews yoo xam ne yi ñu ko doon faral di ko defaral liggéeyum bugga loolu is humanity people are like that foo jaare nga fekk ci façon yooyu noonu from time to time so mu am xariti Mike Tyson because Donald Trump dafa bëgg a yëfi doole Donald Trump dafa bëgg a yëfi wrestling yi lekk yooyu noonu yëfi doole yi lekk daf ko bëgg a so moo tax gars yi sax seen organisation bi dimbale ko dafa yàgg di ko faral di ko support dafa yàgg bëgg a yëfi boxing yi lekk yooyu obviously a person as popular as Mike Tyson aduna si yëf am ko obviously kooku could be a friend to Donald Trump that doesn't mean that he is not racist mu ngi mel ne tey the most racist person nga génneel ko di ko interview ne ko are you racist mu ne oh no I have a black friend oh no my neighbor is black yooyu lañ laa wax why that doesn't mean that they are why watch their actions look at their actions what they are doing on the ground jërëjëf Mr Jawara soo tegee ko sa baaraam rek ma dem si Baboucarr Mbodj Mr Mbodj naka nga gisee waxtaan bi li nga xam ne moom la fi Saul Jawara jot a waxagum waaw maa ngi déglu xaaral ma nuyoo njëkk maa ngi nuyu ñëpp ñi si panel bi ak ñuy déglu maa ngi déglu waxtaan bi keenly nag and I think ne ñun dañ di am tendency pour define democracy according to keneen ni mu ko gisee pour man de the first thing li war a define mooy lan mooy démocratie is it American definition of democracy or Chinese definition of democracy or African definition of democracy or Russian way of defining democracy? Because democracy basically mooy li nit ñi bëgg that is democracy basically suñ koy define crudely mooy li nit ñi bëgg ak li njëriñ nit ñi so suñ ko jëlee noonu in America people believe ne Trump moo leen a njëriñ te moom lañ bëgg definitely loolu moo laa wan ne that is democracy but democracy is also messy so dañu am pour accept ko ne definitely America lii lañ bëgg ñun rest of the world ñun tamit fu mu nekk nañ jëm a seet ñun tam lan mooy seen interest because America ñu wane nañ ne lii mooy seen interest ñun tamit lan mooy seen interest loolu mooy wax bi fu mu nekk nii so man yaa dama laaj Saul fu mu nekk nii ban definition of democracy moom la ñoo waxtaanee right now is it the American the African the Chinese or the Scandinavian but I assume ne yaa the American ya democracy la ñoo waxtaan because of affaire Trump la ñoo wax then su fekkee ne loolu la waaw su fekkee ne America la then I think ne the American people did ñoom liñ gëm
So naka nga gisee li nga xam ne moom la Mr. Mbodj wax. Well, li Mr. Mbodj wax dëgg la waaye because xam nga démocratie dépend na naka lañ ko mën a define waaye lu ma miin mooy ne process bi ci boppam dafa war a nekk ne you know ñi they have access to the facts. Why should your democracy just because of you have the power or the how's it called the skills pour manipulate people? I mean, man, I wouldn't call that democracy. That is not real democracy. But like man, they cannot place like you know, and I know some of my best friends who are Americans, born in America, intellectuals, new doctor, new lawyer. Many of them do tell me the problems we are having in America. You know. But well, I like Saul. But because the audience na folk ne foofu la ñu practice real democracy. Mom la wax ne Scandinavian democracy because for institutions are strong. Mu ngi mel ni tey gisal tey Supreme Court bi in America. Scandinavia is more close to socialism than democracy. Ndax social democrat la ñu wax fii ndax lan. No. Because democracy Scandinavia luñ am mooy socialism. Well, xam nga the best form of democracy. You know, I mean, the thing is mooy ne as Scandinavia luñ am mooy doko muna oy socialism sa bun doko oy socialism in one time. Why the thing is it is a social living welfare state kunyaka ñu dimbale la be pare there are checks and balances in the system is not corrupt nowhere amulo ben fexe no how boy muna penetrate the system lolu mo nekk in Scandinavia. Politician so taxawé sax nga fen ak yoyu nonu ñep nañ la taaj ne la da nga fen just ko defé everybody would just turn their back against you. Lolu amut in America. Gis nga Supreme Court bi tay in just couple of months ago lan len rule ne waaw a sitting president in America mun na def lu ko neex and get away with it. He is above the law. Te lolu nekkul ci constitution bi. Are you calling that democracy? Because the people voting there still don't understand it, how it goes. Lolo moy the problem. You know, why Scandinavia, whereby 100%, 99.99% of the people are educated, can read and write, dole muna manipulate. The thing is, state behind different institutions is strong. Do muna manipulate lawyers, do muna manipulate Supreme Court, do muna manipulate media, do muna manipulate. So lolo mo faneka. So Scandinavia, man, according to Lumagis, you know, at Luma experience, they have the best form of democracy. Africa ma bëgg xam rek Mr. Jawara lan mooy sa gis-gis ñuy wax ne boo demee Russia démocratie nga fa waaye ñoom communisme leen toppa boo ñëwee Scandinavia démocratie nga fa waaye socialisme leen toppa boo ñëwee America démocratie nga fa waaye capitalisme leen toppa waaye di nga gis ne ku nekk yaa ngi practice démocratie according to ni nga ko bëgg a practice so ñi nga xam ne ñu ngi wax lii yow lan moo si sa gis-gis. Well, I'm not democracy. You have they corrupt. More much America. More, you know, even anger. Obviously, they are corrupt. So you're not a fan of America. Oh no. Hell, I cannot be so long to invading countries over 30 wars since after the Second World War. Over 30 wars. You know. This one about Donald Trump and the deep state. Moine the civil servants ñi nga xam ne ñu ngi fa toog pour doxal démocratie moom ñooñu la def number one enemy tey loolu la wax ne moom su toogee ñooñu lay arrest one by one génnee leen loolu la wax. waaye man am not a fan of Donald Trump sol waaye am na lu ma la bëgg a laaj lu Donald Trump day wax Donald Trump mu ne moom dafa ñëw pour xeexal nit ñi loolu neexut di deep state moo tax gars yi di ko xeex manipulation la rek. No, it's not true. Yo, a multi-billionaire, nakala muna xexale kele nga xamne mu ngi struggle di liggéey McDonald's. Ndax dafa understand kooku nakala pour manipuler leen rek am seen vote la. Togal bem te du togon na fi nakala def 7.5 trillion dollars moom la Donald Trump at national debt bi. America has the biggest national debt more than any other country in the world. Just imagine. Over $7.5 trillion. Mom la Donald Trump. So you don't feel that Donald Trump was not and is not and will not be a good president. Well, because I'm going to
luñ laa jooje mooy li nga defoon man ci lu ma def moom ci lu mu defoon man foofu laa joojee moom du ma war a ñoo def si legacy bi you know waaye benn tey itam mun nañ koo jox chance itam ne mun naa am mu change because Donald Trump is such a person dafa am dictatorial tendency even though ne am na lot of advisors around him Donald Trump duy déglu advisors comme Yaya Jammeh la rek moom he is master of everything he knows everything loo gis nga loolu waaye soo yow tey Jibril la xulwee yow de Jibril la ngay déglu de waaw mu ngi déglu parce que Donald Trump gisuloo time yi Covid bi Donald Trump ma ne da ngaa am Fauci koo xam ne kii moo head CDC or FDA ak yooyu noonu yëpp you know head the organization health institutions in America because man suma best friend actually liggéey na FDA liggéey na fa about 4 to 5 years daan defar seen luwaay yeeg yooyu pour affaire yi garab ak yooyu noonu yëpp you know waaye Dr. Fauci toog foofu noonu during the pandemic Donald Trump di ko wax naan ko moom xamut liggéeyam non da ngeen di naan bleach soo naanee bleach foog naa ne Covid bi dina génn ak just imagine those kind of silly things loolu sax doo ko gis fenn ci Africa. dëgg la jërëjëf di wax naan waaw da ngaa war a naan it's crazy. jërëjëf Mr Jawara ñu may apply Sanyang apply lan nga bëgg a yokk si waxtaan bi ak ban laajte nga amal Mr Jawara. Sorry, I follow very well. Mr Jawara is making a lot of deliberation, but ñu African si ñun suñ side in the Democrats ñun suñ through our tradition am na link with Africa from Clinton, Obama nga ñëw si Biden then they visit Africa in the tenure of their time in office the Donald Trump reaction am towards with the African continent not good words la ñu sànni. So how man nakala analyze it because Donald Trump first 4 years ambi remember ma fum deme Senegal particularly ñun side West Africa bi Senegal la ida Botswana or Kenya Obama demon na Kenya dem Dakar I don't know Clinton demon na Dakar so ñun Gambia at that time I was working with the American embassy we are much in that so ñu West Senegal been the head of the mission in the morning Dakar. So if at all Donald Trump ñëw na léegi in the for the second term 4 years first 4 years am bi ñun Africa ñu enjoy that much and a delloo la ñu suñ kër yi Yaya Jammeh bi moom moo tax ñu am kër boobu noonu but so ban advice or whatever expectation ñu la leen war a séntu Donald Trump next 4 years bi because ñun tam ku nekkal sa boor ngay xalaat ñun tam ñu ngi xalaat suñu boor seen West Africa bi. Thank you, sir. wax nga dëgg Mr Sanyang so okay ma starté nii because Donald Trump du wax sax ba mistake ne Africa is very rare nga dégg Donald Trump du wax sax di word Africa apart from some of the negative stereotype words you might wax against Africa. So Donald Trump goma sa de mom amna any policy for Africa just like Abla Sanyang don ko he Bill Clinton xam nga mom lañ dan wax ne he is the first black president man mom la de wax sane Bill Clinton it was the first black president so far and only black president so far because Bill Clinton bu ñëwé lu mu defar Africa ba tay ji amul ben president bu ko defal Africa ak yoy non so mom bu ñëwé first time bi second time bi yépp comme apply ñu ko waxé Bill Clinton dafa dem Africa tour Africa delu ci wat ma nga fatale ko naka lañ ko don xéccoyé Ghana di xéccam bu bambek yoy non yoda ma koy fatale ko yoda dem tour so mu ne dafa bëgg def li et tradition pour show solidarity to the African continent bu waxé lolu non bu lifin George Bush ñëw take over George Bush def exactly the same thing during his first tour first time George Bush dem Africa seen ko konta mu dem Africa Obama ñëw tok baña dem Africa loolu sax moo nekkoon sama first disappointment Obama Mr Jawara foog nga ne Donald Trump racist la
One now coffee. The man Donald Trump racist. When I can Mike Tyson friend, that doesn't mean he's not a racist. You know, obviously Donald Trump is a racist. Okay. Psychologists. Yep, so larger night go. Do harm continue feel luma apply sign. Okay, wow. Bush came, did exactly look Clinton def. Obama knew banya dem Africa. The first thing more lim def moine first Wigam Mudam Cairo University, you have a speech. Mune munge lifin pour isi what Arab countries, Muslim countries, ak we solidarity with them, you isi peace, pour ñu fight terrorism ak Mujege for 2 hours mom la am Ghana, mudelo wat. Obama talk banya dem Africa, but then ko advice ne ko li rafetut. Trial nga dem Africa. But the second time and the Obama suwinu ton second time, he wouldn't have gone for his tour in Africa. Why Cairo Africa so, la de Mr. Jawara? Wow, why nga dem Cairo 2 hours? Yo, Alaji Salu, you have for speech just because of Africa tahuton moy don wa. Because all his speech was based for issue what Arab countries pour nekutone dafa demone pour visit. Comme like nuko George Bush defe, Clinton defe ko ak yoy nonu. Ñu am ideas, joge one country to another, spend for night, joge for one country to another, spend for night, set lu ñoy def ak yoy. Bush day demone na Africa ba feature yu neex mom la wax Obama ñoo rek first time bi Obama tok baña dem the advisors me ñoko wane ko li is not nice go so Obama su wino ton second time du don def his tour non la demé South Africa dem Kenya ñew Senegal jeexal ci dem jeexna why Africa summit bi tam sax bu oté won gis nga naka la demé mu ne Africa waaw bu len fogné ndax man because I'm not some roots from Africa, anything. I'm not going to do anything for you. You should try things for yourself. If you come at the year Obama African leaders, just imagine. Bunan yaka dara in America. Bob nga gisoon yaay jaame doom nataalu ñoom ñëpp nataalu mu kool leen foofu ñu dem ci White House naka la dafa withdraw jël business yi si yëpp bàyyi ko African leaders yi government moom is out of it. I mean, it's just ridiculous. Obama kay mom da nga war, so joge fa obviously Obama joge fa jox Trump mom do mistake sax bene Africa. Do ko dega ci mom, Trump has no policy for Africa. So mën na am nak de just like apply sign lu ma wax ni mën na am ne because kila itam kini Biden defut dara Africa. Mom itam lu tuuti la Biden def Africa. Joxe na a speech during African Union Living Summit, you had a speech with so many hopes ak yoy nonu lodo jeex du xaj mu joge fa delu to the White House defut dara zero. So monna am ne policy bobu moy ñoo continue man lool la suspect under Donald Trump ne dara du xew ak yoy non ak yoy Donald Trump first time bi bu mu toge funding bi nga xamne mom la Bush defon in Africa sax kini naka zati Trump dafa withdraw most of it. The fact that most of it to Africa, fundings you very help, health living aid in danger Africa, Trump won't talk it. The fact climate living be Paris climate agreement be. The fact America, how much young fatally kololo. Mugene lolo sani. Muna this is a joke. Have climate change Africa like us. Affect even though ñu nekkut na ñoo gëna pollute ak yoy non Mr. Mbodj wax na fi dara about affaire démocratie ñi la ñi tanaw mom la wone bul fatene Hitler démocratie ko tanon just because of ñi tanaw la that doesn't mean you are good jërëjëf Mr. Jawara there are power like America that can affect every single corner of the world. We should be careful of whom we give our votes to. jërëjëf Mr. Jawara so teew sa baaraam la ñu may ñeneen ñi fi mu nekk ma dal di ñëw si jibril Fadi Alassane ok sorry fi de delloo ñëw suñ kër bi de suñ potomaat bi suñ kër bu waaw loolu civil servants yi la nekkut ne nguur gi la sax yooyu loolu civil servants yu nekk foofu noonu ak yooyu la because United Nations a ngi foofu human rights lifin yaa ngi foofu noonu so ñoo dee put pressure ak yooyu noonu there is lot of work behind the scene nekkut ne président bi ci boppam moo toog de waaw yaa jaame lii moo defoon ni dañ ko no there's a huge machinery behind everything jërëjëf Mr. Jawara gaa yi yaa ngi wane waaw Donald Trump
moo tax ñu nangu këri Yaya Jammeh bi ñoom ñu ngi doon yu wal loolu. That's very good nga clarify loolu. That's wonderful. Thank you, sir. jërëjëf Apply fi mu nekk ma dal di move si Jibril Fadia Jibril am na lu bari loo xam ne le Mr Jawara wax na ko fi waaye Jibril su seetee àddina si ni moo demee dëgga doy na waar torop te am na ñuy wax ne su fekkoon ne président Bill Clinton mooy woon di president of America at this time ni kon na doo mun a unify àddina si waaye nag loolu amut Donald Trump mooy nekk di next president of the United States of America te gis neen àddina si ni mel yow gis nga li nga xam ne mooy xew Israel ak Palestine gis nga li nga xam ne mooy xew Libanon ba pare gis nga Iran fële gis nga Houthis yi fële in Yemen ba pare gis nga li xew Ukraine so am na ñuy wax ne dëgga àddina si we are more close to Third World War than any other period of time in the past ba nga xam ne America président bi solo mooy a unifying président boo xam ne dafa ñu create peace in the àddina si yëpp ñu nekk benn and that man is not Trump du mun a def loolu ñii wax lii yow lan moo si sa gis-gis lan moo si sa tontu. ñii wax lii duñ American te vote America amuñ America voters card xam nga man dama am suma voters card. Yeah. So Mr Jawara ak gaam yi alliance am yi nga xam ne dañoo ñëw di attaque suñ président bu suñ able président Trump. yaa ngi toog Mr Jawara de Jibril. di ngeen ma bàyyi de because ñun ñoo ko saaniloon 4 years if that was a mistake duñ ko indiwaat. For example lan moo tax wall bi foog na America dafa war a nekk seen papa. Yeah, ku nekk soo buggee dara what am I gonna get? What do American get from them? Africa ñun America ñun coloniser British yi ñoo sàcca suñ alal indi ko fu Britain fii Mr Jawara nekk nii ñi moo support naan ñoo ñu tane ñoom ñoo gën a bon seen queen bi moo gën a raciste boo xam ne Mr Jawara Jibril ak laa tooj de waaw xarare mu ngi nii taka suñ American beautiful lady what mu famille bi ñëw attaque ko yeah kii naka la tuddaati sa Diane Princess Diane nim de ñëpp xam nañ ko British ñoo gën a bon si àdduna si yeah te ñoom ñoo dem ñu colonize all this ñoo divide dëkk yëpp America yéen lokki ngeen du America moo leen free from Germany if it was in America ni ko doon fu mu nekk German ngeen a speak tey in Angleterre. Mr Jawara boobu dëgg la de. waaw maa ngi ñëw bi ngeen a blame nii naan ñun lii yëpp. Democrat yi ñoo ko start Trump dafa promise ne dina ko stop he promised that te wax naa leen ne président Adama Barrow ñëw na leen promise na leen fii ni 2016 daf ko def yëpp defu ko yëpp ana ban dëkk moo fi nekk am 100% démocratie amut Sweden bi nga ko lifi na ñoom Scandinavian ñoom socialist countries lañ so ñun different system lañ am soo buggee wan ne ñun American system bi dañ war a def yéen li leen neex you are mistaken Mr Mbodj lim la wax is very simple te wax xam nga loolu bindal nga ay book this best system is for the people by the people ñun dañu jox options ne ñu paper ballot baa ngi nii nga tikk ki nga xam ne kooku nga bugga not only that then some of them dañ la dee describe kii lan mooy function am responsibility soo ñëwee si council level bi ak state level congress level bi ñëw si senate level bi we are not an ignorant ba pare 9 position of the world most educated country USA is ranked on number 9 before even Sweden yeah so ñun ñoo am di one of the best universities. Of course, yes. Is a fact. I'm not speculating. Yeah. Mr. Jawara, the best Ivy League schools in the Mr. whole Jawara, gis nga Jibril mi fa la America fa la Trump daf ko jox envelope de. That's what I'm talking about, man. Trump daf ko jox brown envelope yi de. Hold on. Europe, yep. Ak li ngeen born before United States, yep. Te diga ñun Angleterre lañ jógee that I will agree. But suñ fu nekk suñ économie bi sax naka ngeen ñoo gënee muus ñun suñ économie not even suñ benn state of California sax moo am si revenue moo ëpp yéen si li ngeen a am so how can you compare United States with England in anything number one number two world bi lan moo tax ñuy depend suñ ñun what America gain from Africa lan moo tax su fekkee ne foreign policy bi ñu ko tegal included Africa what do you want him to do lu moo uti Africa for what nañ fexe ñun ñu tax yi ñoo fay foofu ñu jël ko ñu use ko in the best use
in our countries dara na ñuy depend why Europe xamule li leena yodde because suñ NATO bi 860 billion biñ leena jox dinañ ko tiye comme que yeneen ñu gën a jàng yeneen ñoo gën a am démocratie yeneen ñu am naka laa doyee ñu seet fan ngeen a mujjee ak wool bi. Jibril wax ak Trump ne bu mu ko téye de bu ko téyee rek Russia nii dinañ invade dañ jël Europe. dégguloo kii lu mu ñoo attaque waaye rek dinañ ko téye ñu seet lan ngeen. jërëjëf Jibril fi mu nekk ñu may Mr Saul Jawara mu daal di tontu Saul Jibril wax na lu bari naka nga gisee li mu wax. wax na lu bari gis nga because moom mu ngi isi narrative yi America ak narrative yi West bi waaw ñun ñoo safe Europe during the Second World War loolu lañ dee wax which is not the fact which is not the truth. Soviet Union Russia yàlla ñoom moo tax Hitler daanu yàlla moom waa narrative bi mu ngi mel ni tey the fall of communism 1991 xaw ma ndax perestroika yaa ngi ko fàttaliku Gorbachev. Gorbachev played the majority of that event. Why narrative West bi wow President Reagan moo isi the downfall of Soviet Union ñun West bi ñoo daaneel di no perestroika with Gorbachev moom moo def the overall majority of the transactions ak yooyu noonu by so many countries ñu dem looloo tax communism daanu ci is bi ak yooyu noonu waaye loolu doo dégg sa narrative boobu noonu the same narrative fii nii Soviet Union during the Second World War over 24 million people died America ñaata less than 500,000 418,500 people died during the Second World War American yan naka ngeen mën safe the West naka ngeen mën safe in that manner. Soviet Union they did the overall the majority of the war against Hitler. 24 million people died. Yen 500,000 people died during that war. Ngeen de wax ne yena safe Europe because your narrative boobu la West bi dee jox nga jàpp ko. United Kingdom 450,700 people died during the Second World War, not even 500,000. 24 million people died. Soviet Union, ñoo def the overall majority ak sacrifice pour Hitler down. Why gis nga narrative pour ñoo joxe? I mean, we should do our homework actually, please. Ba pare am na yeneen ak yeneen itam yu wax sax mënuma ko fàttaliku xaw ma lan la waxoon itam. Ni affaire yi NATO suñu withdraw NATO ak yooyu noonu pour man gis nga Sweden bu ñoo bëgg a bokk NATO almost 2 months man maa suñ prime minister bi Margareta Anderson ñu ngi doon communicate back and forth because man am 100% against NATO Donald Trump no bañee NATO man noonu laa bañee NATO because man dama ne NATO which is a dominant power controlled by America is not a good force ci àdduna si gis nañ NATO seen opération si gis nañ problème yi ñoo isil America ngi nii America lan mooy sa tontu su ñuy wax ne NATO is there to protect Europe from the Russians ndite su fa NATO nekkut Europe mun nañoo am big problem ak Russia ndite European yu bari ñu ngi ragal Russia they are growing power ne Russia mun nañoo jël yenn di koy annex neen gis nga li xew Ukraine gis nga Crimea lan mooy sa tontu si loolu not at all loolu laa doon debate ak suñ prime minister bi all the time back and forth moom social democrate la waaye bente dafa support pour contribute join NATO ma ne ko suñ 230 years of freedom neutrality ngeen bokk ko sànni just like that just because jana ngi ragal because Putin dem na invade Ukraine ma ne ko so xam nga ñu nekk back and forth so noonu laa ko explainale ma ne ko the thing is relationship between Russia specifically Putin nga xam ne moom ci KGB bi la nekkoon moom because moom ci Eastern lifin bi la nekkoon naka Eastern Germany moo tax daf de speak fluent German because moo fa nekkoon KGB boss bi time boobu noonu Putin nga xam ne moom ci KGB bi la bokkoon ci security apparatus bi ak yooyu noonu bu mu tegee over ñëpp xam nañ because moom ba tey jii lu mooy blame li fi naka daan fi the fall of communism the fall of Soviet Union mooy Gorbachev moom loolu la ko blame moo tax nga gis last year or year before last
ndax last year foog naa bu Gorbachev dee jox ko state funeral demut sax ci dëjam bi koo xam ne kii was a former president of the Soviet Union bu mu dee sax Putin taxaw fa tànkam because mu ne kooku moo yaaxa Soviet Union moo disintegrate mu ne because Ukraine should still be part of Soviet Union should still be part of Russia Ukraine waru ñoo moom seen boppa Putin loolu la jàpp over since ba tey jii waaye West bi ñu ngi use lii di wax naa waaw mu ngi ñoo investi fii waaw mu ngi ñoo investi bële oytu leen mu ngi dem fële no this was a special history between these two countries. Gis nañ ne the majority of the arms, the majority of the even nuclear weapons were placed into Ukraine during those days. So Begajo a living peace, you negotiate a peace agreement, but how be Russia, Putin, never ever, they would never invade Ukraine. Peace agreement, Bobala guy peace guarantee, security guarantee, Bobala guy Why Putin just over one night, listen, that there are 290,000 soldiers parallel to border move in, So fate by living security guarantee agreement bobu guy amon ak everything, So non la demé, man motax Ukraine bi gis na Africans yu koy support mané wow naka ngeen di mëna supporter li, this guy why gis na Finland nga xamné dañ am border with Russia. About 800 kilometers border, a very wide border. The guy joined NATO just last year. We come here Putin, Finland joined. They want to so what? Who cares? Can you just share border with them? Jërëjëf Mr. Jawara. Mr. Jawara, su nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw. Dudu, naka nga gisee Donald Trump Dudu ndax foog nga ne Donald Trump dina mën a unify the world ndite wax dëgg neex yàlla. At this period of time, si jamono yi nekk nii den soxla président boo xam ne wala président yoo xam ne dañoo unify àddina si de nit ni things di demee nii su continue we are closer to third world war ndax foog nga ne Donald Trump nekk na nit koo xam ne dina mun a unify the world si sa gis-gis Mr. Ndaw. waaw jërëjëf Alaaji waxtaan bi am na solo lool nga dem very well Mr. Jawara balaa ma tontu question boobu rek ma dimbale ko si li nga ko njëkkoon a laaj sànq na daf ko fëleñ rek wax ko xëy na dafa clair wu moom si electoral college bi ma bëggoon naa intervene sax waaye ma ne xaar ba suma toon for the benefit of déglukat yi ndax askani Gambia radio bi dañ fi di ñëw di jàngalante waaye di jànga ñu ne xam-xamle waaye tamit képp loolu waaye am tamit te mun ñu koo xamal it ñu xamee ci jàngeet yi ndax loolu tax ñu dee sawar a ñëw ci plateforme bi ndax dañoo jëlee from all colleagues ay xam-xam yu dem dayoo yoo xam ne fuñ taxaw rek dinañ ko mun a jëriñoo te nag man kenn rek maa xam wala man lu ma wax rek mooy digga loolu kenn ku si nekk war na ko di moytu ndax xam-xam dafa yaatu waaye tamit soriwut. waaye there is facts Mr. Ndaw. there are facts. li nga xam ne moo di xam nga man bi ma introduce moo ko si starting bi wax naa la ne suma GDC former collègue bi xam nga xëy moo ñu nañ xëy na ñi fi bokkal ñi xamante wuñ waaye ñun xamante nañ so waaye li ma bëggoon a wax rek mooy electoral college suñ ko leeralal déglukat yi dafa nekk loo xam ne electoral college 538 members la proportional voting depending on the size of each state in America so waaw soo ko waxoo noonu dina gën a loolu laa fi wax de léegi 538 boobu noonu nag moom moo dee determine kan moo win presidency bi parce que dafa am dëkk yoo xam ne ñoo gën a rëy ñoo gën a bari nit comme Washington DC for exemple moom amut Sénégal waaye am na electoral college vote yoo xam ne nga dem si yeneen dëkk yi ñooñu ñëpp seen counts yi dañ ko dee boole together so depending on the population of that area so te soo ko xoolee constituency doon Gambia la tey constituency bi nga xam ne dafa am 10,000 people ñu fa dëkka moo war a ëppa electoral votes college votes su dee college system bi la then constituency boo xam ne dafa am xëj na benn 1,000 small amount of people so Americans noonu lañ ko dividé te comme li ma ko waxee ci starting bi rek nga xam ne seen forefathers yi la ba léegi ñi ko defee noonu mu nekk proportional system boo xam ne at least the more people the more electoral college votes and the more electoral college votes nga secure da nga war a am 270
pour mun a win presidency bi so moo tax Donald Trump recently am na 292. loolu laa fi wax waaye experts yëpp dañ ne college vote bi dafa war a génn. so léegi loolu laa mën a pour nit ñi xam rek ne this is the way American college system bi works li nga xam ne nag loolu nga laajte alaaji mooy man mi duma fan of Donald Trump foog naa ne suñ doon vote election yi dama Gambia rek ñu am ku mel ni Donald Trump man duma ko vote ndax man ku bugga mbooloo laa ku bugga unity waaye tam ku bugga ndeji seex laa maanaam téere njaaxaanaay te Donald Trump of course fi ñu toll nii ci àdduna si comme ni ko jaam Cheikh Fadi ya waxee Jibril mooy rek ne dañ toll si jamono boo xam ne ku nekk sa interest ngaa follow am na ñu ko mun am na ñu ko munut maa si Donald Trump gi in this era ñoom ñooy nekk di win gis nañ Boris Johnson in the UK I was there for almost 30 years gis naa ni mu winee te yow wax nga ko fi Mr Jawara the same thing la rek Trump loolu Johnson loolu la doon woon anglais yi loolu la doon wax gars yi so again white majority so ñu ñëw elect ko vote ko donte doxu fa lu correct dafa fa lu baax mess up na ñu génnee ko fa niñ ko fa génnee so Donald Trump it the same thing waaye bañ ko fa génnee it because of end of term bi ñu indi Joe Biden dégg nga is a fellow white man again jox nañ ko chance waaye tamit Biden is more about open to the world and Trump is more about America first and that America first nag man mi laajuma Trump de waaye loolu la Américain si bëgg a de Jibril mi confirm na loolu keneen ak keneen confirm loolu te kenn du ko nag kenn du ñëw si kër kenn nag ne ko nag lu tax dañ laa duma si lu tax nga protect sa njaboot because Trump loolu la nekk di defal Américain si now moo tax ba wala sànq ne la the question is now how can we try to make sure ne Trump with the first time learning suy noonu naka laa mun a intégrité xam ne America whether we like it or not is the world among the world superpowers te dafa nekk dëkk boo xam ne moom lañ jël look up to China ñu ngi try to make their waves waaye nag ba tey America status bu mu am in the world China amagu ko when it comes to internationalization modernization the globalization of the world loolu United Nations head of fan la nekka America yu bëree bëri si àdduna si yu ko contrôle America la nekka bañ na ko ba dollar bee pound bi sax la ñoo wax as the world powers money su ñoo wax dañoo naan what so li ma jama explain rek mooy rek ne and xaw ma in one context laa ko bëgg a mun a waxee mooy ne as a president of the United States of America foog nga mun a jëf sa ay loxo di yóotu yeneen réew yi nga xam ne America tey mooy seen yaakaar because tey NATO diñ doon wax foofu sànq how many percentage of money moom la America di def si NATO te NATO kan ñen la gën a protect mooy Europe yaa ngi understand so te lii nii yëpp American si yes am nañ influence trop in Europe mu nga ñu may Mr Ndaw dafa mel ni connection am bi dafa dem waaye léegi tey mu ñëwaat nañ influence in Africa in may speak to you Gambia fi millions of dollars yoo xam waaw Gambia gi ñu nekk nii rek Americans ñu fi the Millennium Challenge xam nga ñu ngi ñoom ñoo fi def xaalis bu bari pour support they are reaching out comme ni ko European yi doon di defee Americans ñoom tam ñu ngi am seen own monetary fund boo xam ne ñu ngi koo jox àdduna si néew gi doole ji te loolu yàgg na even first time Donald Trump bi sax it was happening am na yoo xam ne Donald Trump mënu koo stop but as a person Donald Trump as a person as much as he love Americans as much as he want to put America first we need to make sure ne rek ne ñu try pour make ko mu nekk the type of president boo xam ne dina understand ne America is for all thank you. jërëjëf fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Saul Jawara Mr Jawara ndax nga gisee li Mr Ndaw wax mun ngaa génnee mute bi Mr Jawara mun ngaa génnee mute bi yaa ngi mute mun nga ko press rek mu génn waaw ok waaw dégg naa lu Mr Ndaw wax bu baax a baax gis nga Jibril Fadia ma delluwaat back to Jibril Fadia ñëw ak lu Mr Ndaw wax Jibril Fadia lu ma fail to understand mooy ne su dee America dañoo seet seen interest rek kon du baax because America ak American si saka elite bi control America ci boppam ñooñu du ñooy deal with the normal people ñooñu lu leen neex luñ bugga mooy America continue to control the world as it is today ñoom loolu lañ bugga waaye
kini nakadati Jibril Fadi lu mo wax ni waaw ne just like Mr. Ndaw lu wax ni America force ak yooyu noonu non ñooñu bëgguñ loolu moo tax ñooñu fu mu nekk ni they are terrified about what Donald Trump can do ñooñu nga xam ne ñoo control elite bi ko control America ci boppam fu mu nekk ni they are terrified about what Trump can do because man ci suma boppam soo gisee in one way support now Donald Trump because xam naa ne Donald Trump is coming to bring American empire down loolu la through NATO ñoom Jibril Fall they fail to understand ne through NATO ak yooyu noonu ak about 1,000 American bases military bases around the world noonu la America def pour control the entire world leadership lañ am fuñ taxaw ne jump ñu ne how high so li fi position boobu moom la Donald Trump bugg a yaaxa Jibril Fadia maasam yi bugg a ànda moom it is okay ca man loolu d'accord naa ci you know ne America they are a very bad force around the world gis nañ ci Middle East bi gis nañ Africa ci boppam sax la fa xew time boobu noonu in the 70s ak yooyu da ngaa bugg a def coup d'état nga dem ak yooyu American government dimbali la ci with arms and funding pour nga dem def coup d'état ak yooyu gis nañ loolu noonu yëpp you know they are very very c'est xeex bi in Vietnam ñaata 100,000 Vietnamese 56,000 American soldiers sacrificed their lives in Vietnam ci loo xam ne lii was false CIA lifini North Sea buñ génnee mu wonee ne lu America def ba join war boobu Vietnamese war boobu noonu everything was false was lies ne waaw Vietnamese government bi northern government bi moo attaque seen warships bi in the Atlantic that never happened looloo dugaloon America ci war boobu xool seetal rek lan la gaay def Vietnam ba tey jii orange agent poisons yu gaay def foofu noonu ba tey ji ku fa juddu nga laago seetal during second world war bi Japan ak luñ def American president bi government bi ñu ngi toog di négocier ak Japan ndeka ñu ngi plan ci ron naka la ñoo bomee Japanese citizen Hiroshima ak Nagasaki just look at that Japan boobu noonu they did it you know fire nuclear weapons the only country on earth that did it you know so power boobu it is a power for evil man loolu laa bëgg mu génn ci fana boobu man support na Donald Trump pour mu ñëw because he is a living disorganized bu ne moom dafa yaaxe everything ci loolu you know ci America number one enemy bu ñu wax ne mooy Russia tey kooku mooy the best friend of Russia of Donald Trump so Donald Trump is going to down to his tune and that will bring the United States down te man loolu I like it actually because we are tired of American interventions. jërëjëf Mr. Jawara ma dal di ñëw si beneen laajte bi daanaka fi mu nekk waxtu bi mu ñëw bugg a jaamu Mr. Jawara li Donald Trump ñëw pour nekk président ndax foog nga ne diggante Palestine ak Israel dafa gën a ratax ndax mbir mi day gën a garaaw under the presidency of Donald Trump in America yow lan moo si sa gis-gis. waaw lu ci suma gis-gis Alhaji Saliou it is too sad ma toogee ma gis sëriñ yi in Michigan Minnesota la waa in Michigan ñu wax ne ñoom dox nañ seen support to Donald Trump nga xam ne just 2-3 weeks ago before mu win mu ngi wax naan Netanyahu let him finish the job waaw Netanyahu let him finish the job yow nga support kooku gis nga lan mooy xew Gaza gis nga Donald Trump first term bi sax lan la def jël American embassy bi which was even an international naka daati crime or whatever because waru ko woon a def gis nga Germany west bi ak east bi naka la gaay seedooyee Berlin ku ci nekk am Berlin as sa capital loolu la international community bi already decide United Nations decide which is resolution ñu decide ko ne Palestine ak Israel ñoo war a seedoo Jerusalem Donald Trump toog rek jël Jerusalem rek bi la ko executive order sign ko ne Jerusalem America recommend nañ ne Jerusalem is owned by Israel the entire Jerusalem which is against the law international law yow gis nga lanay xew Joe Biden lan lay def lifine Donald Trump ak associates mi ñu nekk around ko ci wax advisors mi yëpp ko ci wax mu ne Joe Biden is not doing enough for Netanyahu Netanyahu ci boppam toog na mu ne moom Donald Trump la support ci kanami Joe Biden
yow nga ne kooku nga support te nga yow nga gis luy xew ci sa mbokki jullit yi man mënuma understand it's just upside down for me. jërëjëf Mr Jawara fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ndax foog nga ne Donald Trump na rataxal diggante bi solve problème bi nekk diggante Israel Palestine ndax mbir mi day gën a garaaw lan moo si sa gis-gis. man gëm naa ne affaire gi woo bi yaa du yàggaati ak kan mooy win kañ loolu mooy waxtaan bi because xam naa ne Trump moom he make it very clear ne dina jox Israel mboolem luñ bugg si gànnaay yi beneen side bi nag ñoom tamit nañ jéem a fagaru fu mu nekk ni jéem a defaru because dinañu duma leen dumal yu métti oo ñoom ñu win waaye Trump ñëwul pour defar Trump nekkul président pour ñëw pour boole nit ñi Trump benn interest la am mooy Amérique ko buutal interest yi Amérique laa toppa àdduna si nag nañ bàyyi di fonda keneen moo war a sol seen problème gis nga Alaaji Saliou freedom is not free freedom danga koo xeex nga am ko freedom danga xeex pour nga maintain ko freedom danga xeex pour mu continuer and soo ko xeexut mu nara Alaaji Saliou doo ko mos a am loolu moo dal African countries yu bari te loolu moo nekk di xew si arab world bi tamit fi nekk man koo wuñ nekk benn am a common interest lii du mos a jeex and li Trump ñëw nii is good because Trump comme ni ko Saul waxee yàqakat la so te léegi am na things yoo xam ne nag balaa moo baax foog mu yàqu completely man suma position mooy ñun africans yi ñun ñoo war a doo di am fayda ñun tamit ñun pare nañ pour xeexal ku nekk waaye pare wu ñu xeexal suñu bopp. jërëjëf. loolu moo gën a saat. jërëjëf Mr Mbodj fi mu nekk ma dal di laaj Jibril Fadi rek li ma laajoon Saul ak li ma laaj Baboucarr Mbodj Jibril yow foog nga ne Donald Trump dina solve the Israeli-Palestinian conflict. waaw man dama gëm ne dina do better xam nga li tax fi ma disagree ak Mr Jawara suñ invite bi tey mooy ne xeex bi kana ko start is Democrat ñoo ko start ñoom Biden ñoo ko start already waaw vice président mi ñëw ñu ne ko Kamala Harris ñu ne ko what are you going to do differently mu ne nothing waaw daf ko keep the same waaw bu fekkee ne kii moom moo ekkati xeex bi already xeex bi mu ngi on ñu ñoo rey yëpp kii moom mu ngi koo seetaan ka la ñëwagu toog waaye promise na ni man su ma ñëwee dinaa toog waay nit ku eewu laa wax de soo waxee ne ñaan ñi kan ngaa saanil te bëgga mu jeex kan ngaa saanil suñ diggantee yàlla kan ngaa jox chance kii already mu ngi ci xeex bi plan pour mu stop kii moom dugaagul waaye mu ne man dinaa ko stop wax na ko nit ñëpp dégg na ko waaw ñu naa dina ko defam dina ko def waaye at least wax na ko ñële waxuñ ko ñële mu ngi continuer te ñoom ñoo ko start te ñu ngi boole benn dëkk ñaari dëkk ñu ngi continuer di dem ba léegi Iran moo ci war a duga man saani lu ma Donald Trump I make it very clear that ne saani lu ma ko man loolu wax naa ko fii barka dimba du teg waaw make naa ko very clear however I agree with the American majority li ñu wax ne Donald Trump la ten for right now I am supporting Donald Trump 100% gis nga bu fekkoon ne suñ constitution bi mënoon nañ koo change pour Donald Trump ronaat sax man I would rather give him another chance because he's bold enough to tell people where he stands te Europe seen nervous bi li tax ñu nervous about kii du dara seen paranoia bi yëpp because of Russia la tooñ nañ Russia wax nañ lu dul dëgga pour Russia dañ ko promise loo xam ne ñu ñëw wax waxeet waaw ba pare depend ci America pour xeex léegi nag dinañ ci génnee suñ loxo nag léegi yéen Mr Jawara ngeen deal with Russia. jërëjëf Jibril Mr Jawara naka nga gisee li Jibril wax. Jibril d'accord moom ci yëfi Donald Trump moom man naka la démocratie starté woo bi mënuma ko understand because ku xam American politics at basics di nga xam ne every American president without supporting Israel you cannot be an American president you cannot because of AIPAC influence ñëpp xam nañ ko foofu noonu that is black and white loolu ñëpp xam nañ ko Harris rek moo nekkoon di wax ci campagne bi ne Palestine dañ am right pour defend seen boppa am right pour am seen own state Donald Trump moom dafa wax ne let Israel do what the hell they want loolu la Donald Trump wax that is even worse
Even Joe Biden sax mo doon try to refrain Netanyahu in some cases. Ne ko no doo mën a def lii dafa lii doo mën a def lii waaye benn tey itam mu ngi koy jox arms because of influence. te loolu tax ma ne American politics is corrupt to the core. amul kenn benn American politician buy ñemee taxaw ne Obama sax ba tey jii soo ko laajee loolu la laa wax Israel have the right to defend itself loolu lañ laa wax amul benn American politics buy ñemee taxaw politician buy ñemee taxaw nga ne da ngaa dem against Israel ba pare ta nekk politician in America it cannot be. It cannot be. You know, masuma mas gi xam nañ loolu ak ñeneen ñu xam pure American politics. No, that is the case because that is why we say that America is corrupt to the core. You know, because self-interest moo fa nekk. Look in here, how much Mr. Njai la ndax Mr. Mbodj moo fi wax ne how much American interest. No. Donald Trump is not for American interest. Donald Trump pour bopp interest yan boppam lay taxawal ak family am. Nobody else. The find that the American population will come into power. They use democracy. Some of these dictators, they use democracy to come to power and peddle their own interests. This is what happens with Donald Trump. So the Donald Trump do not want to impose tariffs because kuneka 99.95 of experts, economic experts, one in the tariffs is a high prices. Your America do everything. You import many things. So you should take Donald Trump take a tariffs on those things. Munyo. So nakala Donald Trump munan hesa. Wow, dama take tariffs. Yen ngem ko tajul. Wow, that is like I mean, talking voting for Christmas. Kilenge wahne muge yoka prices for you people. Ngem ko tajul. Deputy Father nga just a minute ago montina kon mun wax na Deputy Father dafa am Alice comme ma Donald Trump la mun na dem ci grocery store bi te du ko border ak yoy noonu you know why tariffs means higher prices because company buy import dafa take tariffs bobu noonu ci consumer living consumers pay for it loolu la mean te higher tariffs higher prices xam nañ ne mooy isi inflation you know as simple as that. You know, the inflation vote against Donald Trump because Americans do vote for their pockets. Because everything is expensive. Mr. Jawara, under President Trump, ndax fonga ne dinen gis jàmm digante West bi ak Muslim world bi nite gis nga li nga xamne moy xew Palestine ba pare gis nga li nga xamne moy xew ci Arab world bi julit ñi mernen torop merenen li Israel di def Palestinians ba pare Benjamin Netanyahu nuruut kuy delu gannaaw in fact mom liko gënal sa moy mu expand war bi throughout the Middle East te li is very very dangerous because gis nga fi nekka Saudi Arabia ak Iran musuna bugante waaye because of li xew Palestine fi nekka taxna ba Saudi Arabia ak Iran ñu ngi nekka bena danaka mu ngi melni Muslim world bi ñu ngi unite bena te sen unity bobu yépp it is directed towards one thing mooy pour wane seeni naxar si li nga xam ne moom la Israel di def Palestinian yi di nga gis ne li nga xam ne moom la Israel di def rey neen Ismail Haniya in Iran jógee fa rey Hassan Nasrallah te boo laajee Israel America ñu ne la ñi yëpp terroriste leen boo laajee Muslim world bi ñu ne la ñi freedom fighters leen shuhada leen so dafa mel ni ñun ñoo bokk àddina si why we are living in two different worlds te li is very very dangerous waaye di rey ay xaleel di rey ay jigéen dem bom dëkka collective punishment loolu xel mënu ko nangu ñu bari gisee nañ ko ne lii du solve problème bi daf ko gën a yokka so ñun ñi ñu ngi ragal ne Donald Trump mun naa ñëw sotti si karasin am na ñuy wax ne déedéet du si sotti karasin de Trump is smart te Trump bam ñëwee for the first time ñu gis ne American president falu na waaye attaquul benn dëkka because first time am bi gis nañ ne Trump attaquul benn dëkka moom si boppam sa daf ko dee bàkkoo am na ñuy wax ne Trump su ñëwee dina solve affaire yi waaye na li ëpp doole si ñun ñi dañ gëm ne Trump du si sotti ndox daf si sotti karasin jël ay mata def si jël lu nekk sotti si pour affaire yi gën a jolli ñu bari loolu leen fokk waaye ma bugga laa laaj rek yow si sa gis-gis lan nga fokk ne moom la ñoo gis dinañ gis jàmm diggante julit ñi ak tubaab yi ndax affaire yi day gën a garaaw. déedéet Alaaji Saliou gis nga America seen hegemony bi seen position leading the world just like the world policeman loolu in somehow Donald Trump daf dee am nañu a very group
little minority group boo xam ne bi votal nañ Trump ñoom they base their support on that ne Trump bugut a start war waaye li nga wax ne during his first tenure started on any war man d'accord ma ci loolu because gis nañ ne Syria def na fa ay bomb yu garaaw sax Afghanistan ci Tora Bora Mountains yi def na fa bomb against ISIS boo xam ne bii sax bomb boo xam ne bii America mosut a saane that bomb Trump foofu la ko gaay testé that was a huge thing. waaw waaye xëj na loolu du woo xëj na ay military operations leen fa doon conduct waaye nekkut a war. Well, exactly. Well, it was an American intervention. Afghanistan over 20 years. Americans here for Nekondi. But Kini Nakartati, General Bin Suleiman something from Iran. Hassan Soleimani. Hassan Suleiman, exactly. Trump Mokare. So Trump the fanyo quite Trump pandemic be lockdown. Lolo Takai. Why obviously the war being did them in Israel. We don't understand during the time of Trump, Nakalakotom, stop Munuma understand. Because Palestinians, you don't die. You occupy them, you kill them left, right, and center over 75 years. Ngana doing protest, Ngana doing fight back. Obviously, that could have broken any time. So Trump has no hands in it. Living in that, the invention in Ukraine, Russia to Ukraine. Nakalakotom don't want to stop it because NATO, they are pushing their border towards Russia. Russia, they will not going to allow that. Nakalako Trump don't want to stop it. I just don't know. So because military, living complex is so huge. It's so huge. It's of all these countries. What I decide. Put stop. Nakalako Trump don't want to stop it. I don't know. Trump lim there alaji salu. Buken deglu waham. Man nit ko xamne ki 24/7 yange fen nakala la nit du mëna supporter mëna mako understand no moral values 24/7 yange fen yo ci kanam ñi da nga fen ñu joge nga ne dedet li la dugal tanka dugal la nga ne yo li la Trump xam nañ fenami so Jibril Fadi di tok sa di wax naan xawma naka du gëna fi because Trump Jibril Fadi bul olu dara Trump da bul olu dara mu wala 24/7 Mr. Jawara mel Jibril mu duggé fofu wa dekluma ma daanel fi because am na recently barkati demba one of his political advisors like nañ ko affaire Trump ak lifen naka waxtati lifen Gaza ak mu ne wel Trump de bëgg naa stop wooy Gaza bi ci boppam ak yooyu ba pare dégg naa itam ne secretly ci ron wax na Netanyahu ne balaa may take over na nga make sure ne war bi stop the killing must stop dégg naa ne loolu wax na ko itam waaye loolu is not widely reported ci ron la rek rumor how true it is I don't know waaye man support naa Trump pour mu stop this pour mu bring American power down I support him 100% for that. jërëjëf fi mu nekk ma dal ñëw si Jibril foog naa am na loo bëgg a tontu Mr. Jawara foofu. waaw du jeex sax de xam nga ñoom bu dee wax ne ñoo create Israel BRICS boppam te seen arms yaa ngee dem Europe yëpp seen arms yaa ngee dem di rey Palestinians yi so bu ñu wax ne America rek la président Donald Trump yow yaa ngi wax ne li moo wax ni under the carpet kon naka la mën a àggee si yow Angleterre lii daf ko wax ni ñëpp dégg ko it's not under the carpet that ne dafa bëgg a pour stop war bi he want peace loolu tax si àndaa moom loolu tax suñ gaay àndaa moom like I said again man votaluma ko because of many reasons right bëggoon naa make history at least first woman president man moom loolu moo ma drive on waaye fu ñu nekk nii America like I said dañ war a look inwards comme que ñu ngi gis ne ñu ngi gang against us ak suñ doole bi benn fa yeah that's what they're doing however ñu nitam dañ war a taxaw ñu defend suñ interest that's number one Middle East bi bu fekkee ne wax na ko ne finish the job kii tam loolu la waxoon di démocrate yi tam loolu lañ waxoon de Mr. Jawara ñoom dañ ne the job must be done dañ war a wipe out Hamas kii tam loolu la wax waaye at the very end bi mu xamee ne loolu dafa tax mu ñàkk a vote mu toon si muslim vote si ak sympathizers yi ñi nga xam ne bëgguñu vote because the poll was very clear
The poll was very clear that it's like 2/3 ñoo bëgg a sànni. There's 1/3 boo xam ne bëggu ñoo sànni. Why? Because bëggu ñoo decide what is going on. Bëggu ñoo involved because of the killings. Yeah. Te moo wax ne dafa stop the killing. Man, I believe him. I believe that dina indi something. I'm not saying that in 100%. Comme yéen itam ni leen seen président bi digoon $700 ci saaku maalo ba léegi amuleen ko amuleen second term yéen li ngeen amul dafa bari ngeen waroon see waxte woowu leen si ñun we are doing very well for us te soo gisee America Donald Trump ñu saanil ko itam dañ bëgg mu look inwards ndax America ñu ngi expand te li nga wax ne basis yi nga xam ne Americans yaa ngi ko am ne basis yooyu is not going to close. If one has to be, the power and it's not about the basis, what the sponsorship. deny $1.3 billion need to rely on their defense. America provides $860 billion. Yeah? Angleterre only $65 billion, Germany $68 billion. So why do we have to pay something low? ñun ameewuloon suñ défense ñun ñoo amee suñ défense ñu leen a dimbale yéen la ñoo dimbale te Middle East bi ñoom ñoo war a xool inwards arab yi ñoo war a fexe because plane yi nga xam ne mu ngee naaw di dem bom yeneen dëkk yi dafa jaar Jordan mu ngee jaar si seen dëkk yi di dem so ñoom loolu lañ war a stop arab yi na fekk ñoom xamuñ seen interest pour defend seen interest is up to them it's not up to us pour ñu war leen a dimbale ñoom ñoo war a ñëw together and when they come together all this is gonna happen America dañ ñëw together 50 states yi yëpp union bi ñun we stand together te I stand with Donald Trump 100%. jërëjëf Jibril daanaka fi mu nekk waxtu bi mu ñu xala jaamu so dama ñëw laajte rek laajte bi mujjee su ko defee ku nekk dal di joxe sa tontu rek ñu dal di tëjee fuufa fi mu nekk ma dal di ko njëkkee si Mr Saul Jawara mi nga xam ne mooy suñ special guest tey Mr Jawara Iran ak Israel am na ñuy wax ne kenn mënta avoid war ndite affaire yi egg na foo xam ne they have reached the gate of no return ku dem na ba egga bunti dootoo delsi ku nekk xam na li nga xam ne mooy xew backwards never fi mu nekk dañuy continuer rek te Iran ak Israel suñ jotee America dina si duga Russia dina si duga China na si duga te dëkk yi ma lim yépp suñ dajee indi battlefield loolu mooy li ñoo ooyee third world war su amee ñu bari xam neen li nga xam ne mooy xew si àddina si su fi nekk ma bugga laa laaj ndax foog nga ne Donald Trump dina mun a jël ay jéego ba xare du am diggante Israel ak Iran. Wow, that's a nice question actually, because Netanyahu since mu get into politics, xam nga ne Iran lifen xam nga ne the invasion of Iraq xam nga ne Netanyahu am na ci loxo xaw ma ndax xam ngeen loolu ñu bari ñu ngi naan waaw weapons of mass destruction dugg na fi waaye Netanyahu am na ci loxo 100%. So Netanyahu since mu came to power, because Iran is one of the most powerful countries around that region, so Netanyahu ak Israel bëgguñ ko ba pare Iran dañ gëna pour dimbale Palestinians, support Palestinians pour ñu moom seen boppa loolu neexut Israel because they have a different agenda. Israel seen agenda just like bu ngeen ma invité lu ma fi waxoon Israel seen agenda mooy a bigger Israel pour seen boundaries jël Palestinian land. So loolu nag Iranian yi ñoom nekkuñ ci naafeexan like Jordanians yeeg guys Saudi yeeg Egyptians yeeg yooyu ñoom nekkuñ ci naafeexa ñoom Iranians yi ñoom dañ taxaw ne non lu ngeen di def warut ca dafa war a stop so di support Hamas di support Islamic Jihad deka groupe boo xam ne bi yaa ngi fight Israel pour ngeen am seen independence Iraq Iran mu ngi laa support the same thing with Hezbollah ñu ngi support Hezbollah because of land Israel dafa jël the southern part dafa occupy the southern part of Lebanon the Shaba farms depuis 1967 ci la Hezbollah form ñu ne pour ñu pousse Israel génne Israel suñu dëkk ba tey ji loolu tam Iran
di leen support di leen dimbale ak yooyu noonu gis nga recently just like nu ko waxee ñu leen recent leader bi lifen waaye western narrative si oh non sëriñ yi dañu bañ oh ñu attaque non Iran ne le ci Iran dañ ne ñun palestiniens si rek la ñoo support Iran lu ñoo génn di wax pour support palestiniens si amul benn dëkk arab bu koy génn di ko wax looloo tax ñu teg Iran lifen Iran bot ci Iran they have a human capacity they are very intelligent people they don't import or buy arms from anywhere lu nekk ñu ko dee defaral seen bopp dañ ko bañ sax ba am nañ seen own internet nga xam ne Iran rek lay cover duy génn anywhere seen own internet system mun nañ ko am nañ ko ak yooyu noonu so ba pare lifin Iran Israel pour seen agenda pour seen boundaries ñu am a greater lifin Israel take everywhere the Golan Heights the West Bank Gaza ak yooyu noonu yëpp ñoom bëgguñ kenn lifin leen naka daati dem against them ak yooyu noonu moo nga gis ñu am this coalition cause ak Iran because Iran ne no luy xew ni warta xew so foofu la so Netanyahu ever since mu came into politics 20 years ago mu ngi jéem a manipulate Washington Obama bu mu fi ñëwee Obama demoon na ba bugg a attaque Iran just little bit no Pentagon just like lu xew ni barka démba Pentagon general si yëpp get together bu ñu ne Donald Trump lañ general si foofu yëpp a tiit ñu am an emergency meeting in Pentagon foofu this decide naka because Donald Trump wax na ne moom su ñëwee dafa use the military pour su ko defee am his own political gain mooy ne ñoo xam ne kii daf opponent la daf ko against ci biir America dafa yónni military bi pour ñu ñëw arrest la daf ko dee ba all the time the state within dafa yónni ñi pour ñu arrest leen ak yooyu noonu so moo tax barka dem Pentagon am this emergency meeting as well ak yooyu noonu so waaye Netanyahu ak Israel seen goal mooy pour jël di entire so Iran nangu wut ak yooyu noonu so luy xew fu mu nekk nii mooy ne ndax Netanyahu dina mun a am enough leverage mun a manipulate Netanyahu pour America dem woo ak Iran because loolu rek la Netanyahu bëgga ever since pour America xeexal leen Iran nag America ñeneen naka la daati Israel provoque nañ leen so many times yow da nga dee toppa news bi tëdu xam nga ne Israel rey na seen nuclear scientists yi def attaque nañ Iran on many sides ak yooyu waaye Iran just keep the calm ak yooyu noonu because mënuñoo live ak seen nuclear programme bi dem bi nga xam ne almost am nañ ko ñuy dem woo with America ak yooyu because xam nañ ne Israel ci boppam xam nañ ne mënuñoo win a war against Iran ndaga mënuñoo win ak war against Hamas duñ bëgg a woo ak soo foog ñoo start foog ñu am assurance ne America will come in before you start anything against Iran ak yooyu nag because Iran a ngi am sophisticated weapons yoo xam ne waaw du doon baax pour Israel so si ngaatal daal Donald Trump du mun a stop xare diggante Israel ak Iran di te ni things di demee nii dëgga daw na yaram not stop because Netanyahu lu mu bëgga mooy America go to war with Iran moom dafa bëgg a manipulate America pour su ko defee gars yi dem go to war with Iran moom loolu la bëgga moo taxoon nga gisoon ne try na Obama ba tey try na Netanyahu kii nii naka daati Joe Biden ba tey waaye Joe Biden moom he is such moom daf dee wax sax ne moom he is a Zionist moom daf dee wax ne moom he is a Zionist moom moo doon wax sax ne Israel su amutoon sax we will create it moom nga gis just last month ndax foog nga ne there'll be a all out war between Iran and Israel ndax foog nga ne loolu non ko ma ko suy mën a am rek dafa meek soo ne Israel dañoo meek soo ne America will send boots on the ground ci America duñ def loolu ko ma ñu def ko jërëjëf Mr Jawara Donald Trump nag déglu ma fi Donald Trump nag daf dee wax ne moom bëggut a start new wars whether he meant it or not loolu moom is up to the air nobody can deny or prove anything xanaa ñu toog rek seet jàppa yàlla jërëjëf Mr Jawara fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang lan mooy sa mujjanteele laajte man lu laaj Mr Jawara ndax foog naa ne Donald Trump dina mun a def jaama ndite gis nga Iran ñu ngi promise ne dineen retaliate against Israel kañ la yàlla rek a xam te su gaay retaliate against Israel tamit
dineen togaat ne dineen retaliate te ku nekk di retaliate fa mu mujjee ñun ñëpp xam neen fan la ndax foog nga ne under the presidency of Donald Trump ndax dina mun a indi jaama diggante Israel ak Iran ndax dina mun a indi jaama diggante Israel ak Arab neighbors yi lan moo ci sa gis-gis apply right Saliu there is a lot of fragmentation lu ñu anticipate next new year bu ñëw ni of the 4 years of Donald Trump bo bala ñëw wax loolu alay Saliu waaw ñun sa ala suñu président bi ala suñu speaker of the house ala la ci loolu suñu wa America añ wa Gambia tamit ala Adama Barrow jaaykati mata bi ala speaker of the house ñu dem na si Macky Sall ala fa den seedo yi seen jegi hang ay la seedo ji awum bo ñun Gambia ni bu la ñoo xam Adama Barrow fu mu nekk de ak speaker of the house ma continue alay Saliu sa waxtaan bi we are expecting this BRICS currency be not in the another this trade war. Maa ngi bëgg suma magge Saul mu wax ñu ci BRICS countries yi ñu ngi formulate ñu ngi ñëw challenge ci dollar bi loolu dañu bari ñun especially ñu Europeans yi ñu ngi ci limbo because ñu bokkuñ ci BRICS countries yi America Europe la am loolu ta suma brother Jibril Fadia yow ni ngay waxee li ngeen foog du loolu de 50 countries bi Europe su bokkota yéen doole nga am doole de arab yi ñu ngi leen sànni fële léegi si nga Makka Saudi Arabia léegi ñu ngi déggoo ak Iran c'est military leaders yi mit nañ so there is a collaboration c'est Qatar tam ñu ngi bëgg a yëngatu pour react pour nekk a peacemaker between Hamas and Israel so there is a lot of things at stake but ñun BRICS countries yi te ñu Africa laal nañu brother Saul dama bëgg nga meñu ci xel te mala ñaanal yàlla bàyyi la sa xel sa analysis daf day joxe a lot of link what comes to call we the Gambians pour ñu remember who we are and where Gambia is heading to some country is at a crossroad as we are talking about the whole world Donald Trump America the superpower naka la ñu rule world bi ñun Gambians am nañ stake a big one so closely remarks daal nga jox ñu advice 2026 your expectation malani you like him all the time so discussion daf day joxe a lot of noise ngam ne brothers yëpp dañ di bëgg contribute alay Saliu mala jërëm once more again di was mo bëgg Gambian yi assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Ablaye Sagnang yow itam ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu ndax foog nga ne Donald Trump dina mun a indi jàmm diggante Iran ak Israel ak diggante Israel ak Arab neighbors yi waaw jërëjëf Alaaji waxtaan am na solo ñu ngi gërëm Mr Jawara si time am ak njàngat yi nga xam ne mu ngi ko fi joxe donte am na si yoo xam ne moom ñun d'accord ñu si waaye ba tey rek démocratie la xam-xam moom noonu la Donald Trump li ma bëggoon a laajte rek ci laas lifin bi mooy ne foog nga ne muy Mr Jawara foog nga ne the economy of America dina rise better with Donald Trump given that ne ñu bari nañ am reservations of course si li nga xam ne moom la leadership bi Donald Trump di war a indi si liñ yaakaar because of first term bi ni mu ko doxalee woon dina affect America economically waaye tamit dina li nga xam ne internally dina def everything possible of course pour protect the Americans and America as a nation so diggante America dealings with any other country externally so lolu will have an increase and the economic side dina am some downturn. Do you agree with me on that regard? If yes, what is your take on that? If no, why? Thank you. Yes, thank you very much. Some colleagues for the questions you came on with. Ma njëkkee ci Mr Kenya naka ci Mr Ndaw moom mujjee ñëw Donald Trump man du tax ma support ko ci benn fànn mooy ne he is bringing America down. Donald Trump société barkaati démba buñ ne Donald Trump win na nga gis stock market bi ek ca kaw
ñu amoon stocks yëpp gain lot of money lu tax because of his term gis nañ lan la defoon he reduced taxes for the 1% richest Americans and he added tax cuts yooyu noonu ñaata la ak fan la jëm over $7 trillion moom la yokka ci debt wàññi ko tax pour the richest 1%, not the poorest the richest 1%. moo tax ñoo ñoo support maa si ñoom Elon Musk maa si ñoom Jeff Bezos they support him because ñu sax dañ jàpp ne Donald Trump dof la nañ ko mën a manipulate. That is what is behind their mind. Ba pare xam nañ ne seen wealth will triple during his course. Whilst tariff yu mooy wax ni ne moom dafa ñëw yokk tariff on goods xam nañ ne it is going to be passed to the consumer. That is going to be detrimental to the consumer. Trade war bu bëgg is between him and Europe, between him and China, between him and even Africa. Because Donald Trump mu ngi def a list right now pour seet AGOA nga xam ne next year 2025 nga xam ne kii nii naka la daal foog naa George Bush moo ko isi woon that lifin nga xam ne zero tariff nga xam ne Africa nañ mun a import nañ mun a export seen goods ci Africa sorry to America without lifin without taxes ak yooyu noonu you know next year la war a expire ndax sa Donald Trump because moom America force la Africa bu poobi sax Donald Trump is going to deal with Africa gis nañ ne dafa wàññi lifin bi naka daati aid bu ñoo jox Africa daf ko wàññi woon aid bu ñoo jox United Nations mu wàññi ko that affects Africa ak yooyu noonu yëpp gis nañ ko time and time again you know during his tenure. So trade war mooy isi ni dafa ñoo affect Africa a lot because it is going to affect the entire global. Moo tax America force is the worst type of thing, especially for Africans, you know. So during his 4-year tenure, 300 billion on tariff on Chinese goods. Moom la Donald Trump take on Chinese goods. Tariff. ñu la koy fay obviously consumers, Americans. You know, so why supporters I mean they don't have any knowledge of these basic things. You know, then Donald Trump your support, it will come back and haunt them. They don't even realize that. You know, because Donald Trump is not the interest of the Americans. It is the interest of himself. Why mungia work pour manipulate Americans pour ñu voter ko mu mëna come to power. Because trade war doesn't benefit anybody. Everybody suffers. You know, ñaari elephant suñu xeex, you know, suñu nekk di xeex sanjaaf wante. Can I suffer? Mooy di grass. You know, the poor people, poor Africa ak yooyu noonu ñooy ñëw suffer. Ak yooyu waaye ma dama de wax ne bente itam loolu si isee su demee ba tax America come down mu lose its world power loolu dina baax pour world bi torop ndax su ko defee ñi nañ mën a nokki nekk ci jaama waaye tam bente ci beneen side bi Afrique su dee America daanu na nekkaatuñ world power ak yooyu noonu because am na ku ko fi wax actually ne America bente world power la America world power la on military wow kenn du leen stand on military ci loolu itam sax wax la because anybody with nuclear weapon kenn mënut a win any war ñoon seen military bi moo rëy rek ñoon seen military budget bi $800 billion almost $1 trillion wall bi yëpp soo leen dajale woon sax America you know sent half of their military budget has surpassed it actually, you know. So ñoom xaalis bu mel noonu waa xaalis boobu yëpp it goes to the companies in America. ñoom ñooy defar bagage yi American government jëlee ko so xaalis bi du dee génn ci biti sax foofu la dee desaat, you know. So ñoom lu leen emal interest mooy America rule the world. ñoom loolu lañ bëgg a Jibril Fadiya nag moom America force that is good. Jahama Mr. Ndawitam America force that is good. You know, what America force kon na America joxe power buñ am around the world buñ nekk di control di dictate everybody, you know. So that is it. Do muna am your cake, you know. Jërëjëf Mr. Jawara naa ñëwaat mail la su ko defee nga def di closing statement nga xam ne foofu di nga wax lépp loo bëgg a wax waaye nag fi mu nekk ma dal di mujjee rek si Jibril Fadiya Jibril li ma doon laajte mooy ndax foog nga ne Donald Trump dina mun a def jaama diggante Israel ak Arab neighbors sami
diggante Israel ak Iran ba xare du am ba bëgg xam rek lan moo ci sa xalaat. Well, man suma halat moy what's going to determine that moy ne so Guinea as a president they make declaration. Right now they go vote on promises. Legi ñu ngi xaar ba ñëw mu jël stand. Te lolu dina ko def bu xasse coming to office because fu mu nekk ni am na 2 months yoo xam ne ball game bi mun naa change. Yeah, mun naa change wala mo sign in. Na Democrat li ñu yaaxa yépp. Yeah. Aduna bi gaay jaxase yep fu nekk ñoo fa taal pétard yeah so fu nekk ni pour ñoom ñu fix loolu lu ko mooy next election sax duñu winaat yeah ñoom dinañ gëj a win fii de bu fekkee problème bi fixing ko because internally ñun bëgguñ leen waaw fu nekk ni man démocrate la waaye ñun man state man nekk sax for electoral lañ am waaye ñun democratic state lañ Rhode Island waaye da ngaa gis ne this year sax Republican yu bari lañ saanil margin bi very slim yeah man si suma boppa benn Democrat léegi laa sax mooy président yi si des yëpp Republican laa saanil because they didn't do any good yeah it's not that da nga war a belong somewhere da nga war a set what is in the best interest soo gisee man ma duudoog ñu bari ñëpp ñuy wax loolu because American people bu ñoo speak that language ñoom ñoo wane ne ñoom they wanna see internally they don't wanna care much about external because it's not doing them any good. You get jël billions di ko génne left, right, and center. Yeah, di ko yóbbu si yeneen countries si bañ a look inwards. So putting cutting off overtime taxes. Can you imagine how much money is gonna put in our pocket? Corporate taxes be 15%. Dafa allow borom xaalis yi pour ñu invest. Sometimes it is good that ñu allow ñi nga xam ne ñoo am xaalis ñu invest. Because society su election bi di jege si most companies in America then they stop overtime man si corporate bi laay liggéey I know it very well te nekkuma ci kundaw so dañoo stop all overtime ba nga xam ne lifin bi decide nañ people decide that ñaa loolu tax moom Mr. Jawara di la wax ne a day after the election skyrocketing numbers be happen at the world market because you know how to manipulate how to work with the system so da nga gis ne overtime is gonna start to come back because from nekk ni ñoom xam nañ ne li ñu mën a invest dina ñu ngi am cut of 15%. Can you imagine loolu daf leen a allow ñu mën a hire more people ba pare mën a make more innovation okay automate a lot of system okay ma ba pare tam a lot of people will want to come to invest because bu nekk da nga war a attract investors so loolu la America di def and nothing else so I am with Donald Trump and I'm sorry Mr. Jawara we are not serving you your cup of tea and a fish and chips however we are doing our cheeseburger the way we want it I'm sorry about that well thank you for coming anyway thank you fi mu nekk Mr. Jawara ñu daldi la may rek nga def sa closing statement wax lépp loo bëgg a wax nga jël benn 2 minutes ñu ngi déglu waaw ma njëkkee ci kii ne naka la tuddaate Ablaye Sanyang am na lu mu fi waxoon itam foog na affaire yi was it Africa su ma fàttale ko Alhaji Saliou mun nga ma fàttale foog na affaire Africa la waxoon de Ablaye la nga waxoon waaw mooy sum BRICS bi waaw BRICS exactly xam nga benoon naa benn article defoon ko suma website but am lot of negative you know because tubaab yi duñ dee bugg a yooyu because America is losing power whether they know it or not moo tax ma ne Donald Trump sax yàlla ko ici pour losing power gis nga the Ottoman Empire nu lose on power attack Malta seen war with Malta rek tax ñu lose power gis nga Roman Empire bi British Empire bi noonu yëpp nuñ American Empire bi that is how they are losing power now gis nga BRICS with the help of BRICS fu mu nekk nii because soo gisee dollar bi am doole soo gisee lifi naka la daati America gën a am doole transaction bu ñoo munti def ci àdduna si almost about 80% of the international transactions yëpp dollar lañ dee use sooy jënda maalo sooy jënda diwlin sooy jënda lifi naka la daati kerosene essence anything sooy import anything dollar bi nga dee use loolu it gives America so much power ba nga xam ne because saa yoo use dollar bi rek you are giving them influence so loolu lu ko defoon mooy after second world war bi petrol dollar bi in the 70s bu Saudi Arabia the world's biggest world producing living oil country demee with America ne
ne waaw nga jox ñu security guarantee ñu Saudi Arabia nga secure ñu su ko defee ñu jaay export diw bi ci American dollar loolu tax so wol bi yëpp after that nag plus the establishment of IMF ak World Bank ak yooyu noonu yëpp SWIFT system bi ak yooyu yëpp so yëpp start na lii moo jox America doole ca doole boobu mu ngi diminish fi fu mu nekk nii with the formation of BRICS because countries yi dañ realize ne America ñu ngi weaponize this dollar system àdduna si jox leen America kii ne naka daati Mr Ndiaye dañ laa mere sax ñu ne ñoom dañ laa sanction du ko jaarale United Nations de non ñoom rek they are so bold enough ne ñoom lu leen neex moom la ñooy def ci àdduna si waaw dañ laa sanction waaw yow sa xaalis bi nga fi am sax dañ ko siis waaw yow doo mën a génne xaalis yow doo mën a fay yow doo mën a am any bank transaction dañ laa boycott dañ laa sanction totally you know di weaponize American dollar bi ak lifin financial system bi anyhow left right and center and people like me we are disgusted about it seetal Cuba lan la Cuba def Venezuela lañ leen def ba America di leen sanction benn butut doo ko mën a génne benn ñooñu duñ mën a import duñ mën a export duñ mën a def dara for what reason America dafa toog fële ne by force nga def man lu ma bëgga yéen mi nekk suma xarit sax by force ngeen toppa man lu ma bëgga otherwise dama leen di sanction su ko defee ñëpp daw behind whatever America says power boobu should stop it should stop man suma mas gi loolu la ñoo wax ne dafa war a stop so di dollarisation bi moo nekk di dem on $300 billion of xaalis raw xaalis bu Russia moom la America siis ci banque yi ne Russia du ko jot ne waaw Russia duñ mun a export duñ mun a import denc ko ca jaarale wuñ ko sax United Nations de non ba pare ñu ne Europe by force ñu def ñoom duñ bugga loolu façon yu bully mentality boobu man kuy support America sax dama xamut naka ko mun a supporter soo xamee naka la things di demee so because ñu bare nga support America they don't even know how things work that is the saddest thing you know people like me we are disgusted about that system so fu mu nekk moom nga gis BRICS countries yi mooy Brazil mooy li fi naka daati Brazil India China South Africa ñu get together ñu start lu ñoo ooyee BRICS nga xam ne dinañ mun a jëndante jaayante ci duñ mun a use dollar bi président yi Kenya bi wax na ko mu ne man su ma bëggee jënd dara Kenya inside fii Somalia suma neighbors lana war a tax ma use American dollar bi mu ne moom doonu mënu ko understand you know it doesn't make any sense so fu mu nekk nii countries yi ñoo get together and they are disgusted with that system America di weaponize seen financial system bi di def left right and center di bully everybody you know so loolu la ñu bëgg a stop moo tax ñu form BRICS ñu di jënante di jaayante without the dollar so loolu moo nekk di go on just 2 weeks ago amoon nañ meeting in Russia and many other countries over 30 countries na 40 countries muy Taiwan muy Malaysia muy Singapore muy you know all these countries muy Uganda Nigeria ñu ñëpp dañ bëgg a join fu mu nekk ni BRICS so enjoy because fu mu nekk ni sax BRICS countries yi soo joinee seen GDP luñ dee am ci marchandise produce ci marchandise in total moo ëpp G7 countries yi G7 mooy industrialized countries yi including America moo ëpp fu mu nekk ni soo gaa yëpp tooki ak yooyu yëpp tooki sax dafa bëgg a bu join ñoom itam wane nañ seen interest ak Saudi Arabia ne dinañ jaayante jënd ñoom sax two couple of weeks ago na sax di jaayante jëndante oil with in the yuan not using the dollar Saudi Arabia ak China te fu nekk lii mooy isi America down with the help of Donald Trump going down will be so fast for American power the American power is just a bad force for you know in this world we don't want it anymore you know so loolu la waaye su dee Africa itam am naa tuuti pour wax ak yooyu noonu because Donald Trump amul benn interest ci Africa dooga dégga mu wax affaire yi Africa ak yooyu noonu you know suy moom la sax moom Africa doesn't exist you know because Donald Trump moom boppam rek la fa nekkal su dut loolu he has no interest gis nañ sax li fi during his first term you know naka la def you know foreign aid mu dog ko by 30%. la ko dog Mr Jawara am nga fi mu nekk 30 seconds. ko defee nga conclude waxtu bi jeex na waaye jekkal yi am nga 30 seconds. Yeah so li ma wax rek mooy ne you know I mean this is the
downside of democracy ne dana nit ñi ñoo xam ne ñu understand how politics works ñoom lañ dee jox di voting power pour su ko defee ñu elect suñ leaders yi and that is so sad ne dañ dee elect the wrong leaders time and time again gis nañ naka la tudd dictator yu bari like Yaya Jammeh ci boppam sax daf doon use democracy come to power su ko defee jàpp ñi ñi di left right and center if dictatorship ñëpp di daw di dem Sénégal bàyyi dëkk bi ak yooyu noonu is a havoc in the country gis naa ñu use democracy for their own benefit pour lifin Donald Trump lu mooy def rek mooy moom daal moom famille am waa famille number one not America. Thank you very much Mr. Njie ak yéen ñëpp maa ngi leen a ñaan gërëm di la sant. jërëjëf Mr. Saul Jawara ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël di la gërëmati di la sant si lépp loo xam ne def nga ko muy jàngat fii ñu ngi gërëm Ablaye Sanyang di gërëm Jibril Fadia di gërëm Baboucar Mbodj di gërëm tamit Mr. Dudu Ndaw mbokk yi fii la waxtaan ji dal di em fi mu ne duma def lu dut dal di umbal lépp loo xam ne Saul Jawara waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii di leen gërëm te di leen santa te yàlla ndimbalap yàlla wàcca si réew Gambia seeni mbokka Saliu Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin